Obrigado. Well, guys, I know that we're getting close to halfway, and we're going through this massive book. Galera, a gente está chegando à metade, né, do nosso estudo e realmente é um livro muito grande. And I hope it's not been too much for you on the reading, but it really is. The history is just fascinating, and I'm trying Não to vai make ser sure we get all the movements. na leitura, né, muito exorbitante, mas a gente está tentando pegar todos os movimentos da carta. As you know, we've been in the 18th century, and we went back to England to take a look at the regular and the particular Baptist in England. A gente estava no século XVIII e estudando sobre os batistas regulares e what was the other one, the regular Baptists? Gerais, general E and os regular. batistas gerais. Mm-hmm. And Batista Gerais e Batista Particular had they shared in the same difficulties. Então, o Batista geral e o Batista, agora fugiu, eles compartilhavam as mesmas dificuldades. And the difficulty was their doctrinal stance, their hardline doctrinal stances. E o que era a dificuldade era a doutrina deles, onde eles, a declaração doutrinária deles. The General Baptists faced the decline because of their liberal views on the Trinity, their Unitarian views. Os batistas gerais, eles deram uma caída por causa da visão deles sobre a Trindade, a visão liberal deles. And the particular Baptists began to face a decline because of their hardline hyper-Calvinist views. E os batistas particulares enfrentaram esse declínio porque eles estavam tendo a visão hipercalvinista. And I think that's a lesson for us as pastors today, that we want to interpret our scripture, have our theology correct. E acho que isso é uma lição para a gente hoje em dia, né? Que a gente precisa ter a teologia correta. They were saved. Both denominations had a resurgence, though, in Os dois, England, as you'll recall. as duas denominações são salvas, são crentes, mas eles tiveram uma ressurgência. The General Baptists had a movement toward what we called the New Connection. And O Batista geral teve um movimento novo chamado a Nova Conexão. the particular Baptists had a movement toward, the balance of their hyper Calvinist views and a more open discussion of preaching the gospel to everyone. E os batistas particulares tiveram que reformular para ser menos hipercalvinistas e ter um evangelho que é aberto a todos. It's hard to believe that Baptists would ever struggle with the doctrine of the Trinity. É difícil de acreditar que os batistas realmente já tiveram dificuldade com a doutrina da Trindade. Or the practice of sharing the gospel with other people outside the faith. Ou de compartilhar o evangelho com pessoas fora da fé. But yes, we did face those temptations, and those temptations are never that far from us, from any of us. A gente enfrentou essas dificuldades, essas tentações, mas essas tentações nunca estão fora do nosso alcance. Paul calls the gospel a mystery. O Paulo chama o evangelho de um mistério, but it's a mystery that can be known. mas é um mistério que pode ser conhecido. And it can be known by the preaching of the gospel to those whom God is calling. E é um mistério que é pregando o evangelho àqueles que Deus está chamando. So now we come back today, back across the Atlantic into America, which had great influence, as you know, on South America. Então agora a gente se encontra no outro lado do Oceano Atlântico e, como vocês sabem, a América teve uma influência muito grande na América do Sul. And we're still in the 18th century. A gente ainda está no século XVIII, prior to the Constitution and the formation of the United States as a free nation or independent nation. antes dos Estados Unidos se tornar um
um país independente e antes da formulação da Constituição de Independência. They're still under the influence of their counterparts in Britain and England, or Eles ainda England estão back then. da influência da Inglaterra, And but they are very far away from England, and they're able to really do their own thing. eles estão muito longe de Inglaterra e não tem mais aquela conexão, então dá para eles fazerem a sua própria coisa. Just like the colonial period in Brazil, Igual no período colonial no Brasil, the influence was there, a influência estava lá, but the freedom to become and be their own place was also very strong. mas a influência de poder, quer dizer, a liberdade de poder fazer a sua própria vontade ainda permanecia, era uma realidade. So what happened in the 18th century in America? Então, o que aconteceu no século XVIII nos Estados Unidos? Well, let me give you an example. Ou na América em geral. Deixa eu te dar um exemplo. In 1700, Baptists in America numbered no more than 24 churches and 839 members. So say those numbers again. I didn't catch Yeah, on. 24 churches and 839 members. Então, In 1700, there were Em- 24 churches no ano 1700, só tinha 24 igrejas e 834 membros. and 839 members. No, you already got that. 839 Yeah. membros, yeah. Okay. 839. But 100 years later, by 1800, according to some, Mas 100 anos depois, nos anos 1800, go ahead. yeah, but they had become the largest denomination in America, in the United States. A maior denominação nos Estados Unidos da América. Influential to this happening were several factors. Qual foi a influência que aconteceu para isso acontecer? One that we're going to focus on a little bit today was the Great Awakening. O primeiro fator foi o Great Awakening, que traduzido é o Grande Avivamento, which was brought about by several key leaders that are in your book. que aconteceu por causa de vários líderes, que inclusive o seu livro fala um pouco Some of the sobre. names you'll recognize, like Jonathan Edwards Um dos nomes, Jonathan Edwards and George Whitefield. e o George Whitefield. Jonathan Edwards was a Congregationalist pastor. O Jonathan Edwards era um pastor congregacionalista, sei lá como é que fala isso, mas acho que é isso. Yeah. How do you say congregationalist? Congregational? É certa essa palavra? Congregacionalista? Ou é outra Okay. palavra? Congregational or congregational denomination? Congregacionalista, isso aí. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Yeah. They actually were one of the largest denominations in America in the 1700s. Na verdade, eles eram era a maior denominação nos Estados Unidos nessa época. Do any of you guys know much about the congregational denomination? Vocês sabem alguma coisa sobre essa denominação? Tem Do you have those in Brazil? Tem essa igreja no Brasil? Ricardo? Do congregacional em Brasil? Tem alguma coisa, assim, mas não é muito, não. Yeah, there's a little bit, but it's not a lot. It's not. Mhm. Será que, How many of you know? será que não é a congregação cristã, não? Não é. So Claudine Não, asked the é igreja- Christian congregation that every town has, and Ricardo said no, it's not. Yeah. A igreja congregacional, ela tem umas doutrinas até parecidas com as batistas. So Sim. Pastor Paulo is saying that the congregational church has some doctrines that are similar to the Baptist church. Very much so. Let's review what they are, Pastor Paulo. Vamos dar uma revisada então aqui. Quais são essas doutrinas? First of all, they practice congregational rule. They don't go, each congregation has its own authority. Então eles praticam
a independência, né? A cada congregação ela tem a soberania, vamos dizer assim. That is similar. Obviously, that's a Baptist thought. Isso aí é bem similar, né? Isso é uma ideia batista. Secondly, they preach salvation by grace through faith. Segundo lugar, eles pregam a salvação pela graça através da fé. And they see the ordinances as ordinances, not as sacraments. E eles enxergam as ordenanças como ordenanças e não como sacramento. Some of them practice baptism by immersion, but not all of them. E algumas delas praticam batismo por imersão, mas não são todas. They do lean a little more Arminian than they do Calvinistic. Eles são um pouquinho mais arminiano do que calvinista. But their church polity is definitely the one thing that makes us very similar. Mas how do you say polity? What's another word? Polity, the way they do the way they organize O themselves. jeito de organização da igreja é bem estruturalmente falando, é bem parecido com a Batista. Their internal political structure, the way they govern. A interna política, o jeito de governança é bem parecido. We call that polity. A gente chama Their isso de polity, polity em inglês. which is their policies, their practices, etc., etc. Yeah, são as políticas, as práticas. But it's interesting. You'll find very few congregational churches in America that are strong today. Mas hoje em dia você não encontra igrejas congregacionais que são fortes aqui nos Estados Unidos. They've almost all gone away. A maioria já foram embora. And yet they have beautiful structures all across New England. E eles têm. É interessante falar que eles têm aquela igreja bonita no New England, né, que é a parte onde a América foi fundada, né, But their churches are very small. que é a costa leste. Mas as igrejas são bem pequenas. Remember we talked about the 13 colonies last week and how you had the New England colonies, the middle colonies, and the southern colonies. E a gente falou que semana passada que teve a New England Colonies, que é aquela parte na costa leste, mas a parte de cima, aí tem a parte embaixo, que é média, no meio, e a parte do sul. In New England, the state church for the New England colonies was the Congregational Church. A igreja da New England, da Nova Inglaterra, que era essa parte do norte, era a igreja congregacional, que era a igreja do estado. Even though Roger Williams started a Baptist church in Rhode Island, e mesmo que o Roger Williams começou uma igreja batista em Rhode Island, he was allowed to do so. Ele foi permitido fazer isso. But it was not the state church. Mas não era a igreja do estado. He had the freedom to do so. Ele tinha liberdade de fazer isso. Without persecution there. Sem perseguição nesse lugar. But the persecution, though, was more subtle. Mas a perseguição, ela foi mais sutil. Baptists were looked down upon socially. Os batistas, o pessoal olhava com um certo desprezo, socialmente falando. In Massachusetts, however, em Massachusetts, de outra forma, as you know, Roger Williams was offered a church there and declined it. O Roger Williams, como vocês sabem, ele foi oferecido uma igreja lá e ele rejeitou o convite. He was a strong dissenter, remember? Ele era um dissenter forte. Dissenter forte. Yeah. Ele era um dissidente forte. Yeah, he was a strong dissenter. And even though the other preachers were dissenters too, e embora os outros pregadores, os outros pastores também eram dissidentes também, Roger Williams insisted on it being all the way. He wanted nothing to do with the state. O Roger Williams, ele queria ir
100% ele queria a fundo nisso, ele não queria ter nada a ver com o Estado. So he was a rebel. Então ele era um rebelde. And we owe a lot of our religious liberty today to the things that he wrote. Então a gente deve muito sobre tudo que a gente sabe sobre liberdade religiosa a ele, né? As coisas que ele escreveu. But back to my description. In the North, the New England colonies were A minha descrição, under the Congregational Church. a parte do norte da Nova Inglaterra era parte da igreja da Nova Inglaterra, do estado. The middle colonies As colônias do meio ali, médias, had no state church. não tinham uma igreja do estado. They were okay if you wanted a church. They were okay if they wanted a church. Yeah, but they just didn't sponsor one. Se eles quisessem uma igreja, tava ok, mas não tinha uma igreja patrocinada pelo estado. You could be anything you wanted to be in the middle colonies. Você podia ser o que você quisesse ser nessas colônias do meio. Or you could be nothing at all. Ou você poderia ser nada. Though being nothing at all would have been very, very rare. Mas ser nada era muito, muito, muito raro. In the 1700s, religion, your faith was a big part of who you were, not like today. No século 1700, a sua fé fazia muito mais parte da sua vida do que ela faz hoje, né? Era muito mais parte da identidade. When we meet someone and they tell us that they have no religion, they don't believe in religion, we don't think much about it, other than we're sorry for them. Hoje em dia, quando alguém fala que ele ou ela não tem religião, a gente só não pensa muito sobre isso, a gente só se sente um pouco triste e tem um pouco de pena. But in the 1700s, if someone said that, people would have thought they were practicing heresy and they would have been very outcast. Mas no século XVIII, se alguém falasse isso, todo mundo ia falar que eles eram hereges e eles iam ser expulsos da sociedade, praticamente. So make sure you understand that the middle colonies did have religious people in them. Então eu quero que vocês entendam que essas colônias ali do meio tinham pessoas religiosas. But their churches were not tied to the local governments. Mas as igrejas não tinham esse laço com o governo. In the North, they collected taxes to support the Congregational Church. No norte, eles coletavam o imposto para ter esse suporte financeiro para a In the igreja. middle colonies, there was no taxing for religious affairs. Nas colônias do meio não tinha esse imposto para as coisas religiosas. Now, in the southern colonies, the state church was Anglican, the Church of England. Nas colônias do sul não tinha a igreja do estado, era a igreja anglicana. So guess where Baptists flourished? Então, adivinha onde que os batistas floresceram? The middle colonies. Nas colônias do meio. They were able to have freedom to grow there. Eles tiveram a liberdade de crescer. We're going to look today at the northern colonies and a man by the name of Isaac Backus. Hoje a gente vai olhar um pouco sobre as colônias do norte e a gente vai falar sobre um cara chamado Isaac Backus, who pastored a church in Massachusetts for over 40 years. que pastoreou uma igreja em Massachusetts por 40 anos. And was a pioneer missionary in planting before he died over 50 churches. E ele, can you say that first sentence again? Yeah, he was a pioneer missionary who Ele planted before he died. Before he died, planted over 50 churches. Ele foi um missionário pioneiro que antes dele morrer ele plantou 50 igrejas. In that sense, even though he pastored one church, he was often out of town preaching. E nesse sentido ele pastoreava uma igreja, mas frequentemente ele estava fora da sua igreja porque ele estava pregando em outras localidades, outros locais. And it would be, the only comparison would be that if I had not retired from Parkway Hills, but continued to be Pastor Sam as I am,
I would have been rarely there and often out of town. Então, a única comparação que eu consigo fazer aqui é como se eu fosse, se eu não tivesse me aposentado da Parkway Hills, mas estivesse lá ainda como pastor, eu ia estar fora um monte de finais de semana. Today's modern churches would not put up with that. They want their pastors to be there pretty much all the time. E na igreja moderna isso não ia rolar, porque as igrejas querem o seu pastor lá o tempo todo. But in our story, we see that men like Isaac Backus in the north and a man like John Leland in the south were critical as pastors in growing the Baptist denomination. Então a gente está vendo que o Isaac Backus no norte e o Leland no sul foram críticos e super importantes em crescerem a denominação. So what are the factors that brought about this great growth of Baptists and revival in the American colonies in the 18th century? Então, quais foram os fatores que acendearam esse avivamento no século XIX? Well, one that we'll talk about is the Great Awakening, as I said, Então, que a gente vai falar agora é o Great Awakening, which was brought about by several leaders, most importantly, George Whitefield. que aconteceu debaixo do grande líder George Whitefield. A second factor was improved social status. E o segundo fato é o status social elevado, melhorado. See. What do you call status? Estacio social? Estacio social? Yeah. Is that what you said? Yeah. Okay, yeah. It was improved. They had been on the low rung of society, but as their educated pastors and their influence got stronger, their status improved. Então, o status deles melhoravam, né? The third factor was their winning of religious liberty. E o terceiro fator era eles ganharam liberdade religiosa. And in this particular instance or factor, Baptists were key. E nesse fator, os batistas foram especialmente relevantes, chaves. It was Baptist pastors who led the way. Foram pastores batistas que trilharam o caminho. And had it not been for some of these men, our Bill of Rights might not have included the First Amendment. E se não fosse esses caras, o nosso Bill of Rights, que the Bill of Rights is an amendment to the Constitution. It's so hard to translate because I've never thought about this in Portuguese. Então, o Bill of Rights é tipo uma declaração. Amendmente? Is that it? Não, é a declaração de direitos. E ele tem algumas deixa eu ver, tem algumas alterações, e a primeira alteração é tudo constitucional aqui nos Estados Unidos. So say what you were saying about the first Bill of Rights. The U.S. Constitution, we'll talk about that, was written and it provided with its first amendments the religious liberty. Just say that. The U.S. Constitution and the Bill of Rights provided religious liberty. Então, a Constituição dos Estados Unidos e o Bill of Rights, que é essa declaração de direitos, que foi escrito mais ou menos junto com a Constituição, eles provêm essas liberdades religiosas. So here are the factors: the Great Awakening, improved social status, improved social status. Essa melhoria social, o primeiro fator. O segundo fator, religious liberty. Liberdade religiosa, segundo fator. And then the fourth factor was their willingness to form associations. E o quarto fator é a disposição deles de formarem associações. Not as governing bodies, but as groups to help them do their work. Não como associações que vão governar, mas para trabalhar junto e ter essa associação. Mm-hmm. The words, sometimes the metaphors we use may not translate well. Governing bodies, that sounds terrible, but not as a form of governing,
but as a means to be strengthened to do their work. Mhm. Às vezes as metáforas não traduzem bem, mas o termo corpo governante não era para governar, mas era para fortalecer, e não necessariamente para governar. And the final factor was a preference for a style of theology and worship that encouraged evangelism and church growth. E o quinto fator é um estilo de pregação e de adoração que encorajavam o evangelismo, no final das contas. So these factors, if I were to give you a test, I would want you to know these 5 factors. Então, se eu fosse dar uma prova, fazer uma prova para vocês, eu queria que você soubesse esses 5 fatores. If I said, Pastor Claude, how did Baptists grow in America in the 18th century? Se eu perguntar para vocês como é que os batistas, Claudinei, como é que os batistas cresceram no século XVIII, He would tell me, Pastor, it was the Great Awakening. ele ia me dizer, pastor, foi o grande avivamento, Their improvement socially, o melhoramento social deles, their winning of religious liberty, e as liberdades religiosas que eles ganharam, the establishment of associations, o estabelecimento de associações, and their preference for a style of worship and evangelism that people were attracted to. que uma preferência, né, de adoração e evangelismo que atraía as pessoas. Guess what? Adivinha o quê? Those 5 things still operate today. Esses cinco fatores ainda operam hoje. When we were up in Bahia and down in Minas this last mission trip, Quando a gente estava em Bahia e em Minas, nessa última viagem missionária, we experienced a revival, a great awakening in these towns. a gente experienciou esse grande avivamento nessas cidades. We saw some improvement in our social standing as we met with the mayors and the leaders of the towns. A gente viu essa melhoria, né, social, porque a gente encontrou com os prefeitos da cidade. We enjoyed religious liberty because no one stopped us from having services on the town square. A gente usufruímos da liberdade religiosa, porque ninguém nos parou de ter os cultos lá na praça. Well, they tried to in that first city, but... Yeah. Aí eu falei que na primeira cidade eles até tentaram lá. Ay, 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 ay. And but we worked together as a group with the other churches. We associated together with other churches to gain A gente strength. associou com outras igrejas para poder fazer acontecer. And our música and our preaching, our worship was attractive to people in the community. A nossa adoração, a nossa pregação foi muito atraente para as pessoas. Especially when Ricardo came up and did the rock and roll. Especialmente quando o Ricardo fazia o rock and roll dele. Amen? Amém? Amen. All right, so those are the factors that made it grow. Então, os fatores que fizeram crescer. Now let me go back to what I asked you guys to read. Hold on a second here. Então, I deixa think eu in my... Go ahead. Eu pedi para vocês lerem um negócio. Deixa eu tentar achar aqui. Let's see, I sent out a class memo for 1026, and I think I asked you guys to read something. E eu acho que para a aula de hoje eu pedi para vocês lerem algo para preparar Yeah. o dia de hoje para essa aula. One of the essays I wanted you to read was found 7-1 in the source book. E um dos dos essays que eu pedi para vocês lerem contra no 7-1. Yeah, it was 7-1. It's in the source. It's 7.1. 7.1 na parte ali do source. Yeah, the source book. It's good. They know what it is. A source book for our text. No source book, que é o livro fonte, né, do livro texto. Claudine,
Were you able to can you put up on the screen the 7.1 about the Second Baptist Church in Boston? Claudinei, você consegue colocar aí pra gente esse 7.1 aí que fala sobre a segunda igreja batista de Boston, por favor. Só um minutinho que eu estou procurando aqui. É porque He's looking for it right now. Okay. It's on page in the source book. It's on page 142. Tá na página 142. não, é porque aqui não vem com página, não. Ah, entendi. Deixa eu só. He's looking for it, but it doesn't have a page number on the digital format. Oh, okay. It is in chapter 7, Tá no capítulo 7. Uhum. and it's the first essay in the source book. É o primeiro essay. Como é que fala essay? I guess just essay. No Google Translate fala que é ensaio, mas não é ensaio. Ensaio? Yeah, but that's wrong. Eu acho que é ensejo. A minha palavra, mas enfim. Well, you guys will just have to learn some, just like I do. You have to just learn some American words in spite of yourselves. João Pedro, eu acho que vou ter que colocar em inglês, ele pode ler, porque parece que essa parte ainda não está traduzida. So that part isn't Deixa eu- translated, but he'll put it in English and I'll translate. Well, here's what I want. Here's what I want us to do. Let me just refer you to that, okay? Então deixa eu fazer essa referência então para você. He doesn't have to put it up. I just thought maybe if he had it in Portuguese, we could see it. I can walk it along and I can read what I want you to read and you can translate as I go. Is that okay, John Peter? Perfect. Can we do it that way, John Peter? No, perfect. Yeah, can you hear me? Okay. All right, let me read you some of this and then I'll make comments. Então eu vou ler um pouco Early pra você aqui e aí a gente faz uns comentários sobre. This is found in essay 7.1 in your source book. Isso aqui está no ensaio, no ensejo 7.1 no seu livro. In the early 1740s, No ano de 1740, nos primeiros anos dessa década, the historic First Baptist Church of Boston faced disaffection. a histórica Igreja Batista de Boston, ela enfrentou Faced trouble. Just faced trouble. ela encontrou um descontentamento. Eventually, they split over the First Great Awakening. Eventualmente, eles tiveram um racha depois do primeiro grande avivamento. A small group of members embraced the Great Awakening. Um grupo pequeno de membros abraçaram o grande avivamento. Its revival theology, A teologia de avivamento, its fervent emotions, as emoções fervorosas. they liked this, and so they tried to bend the first church in Boston around the same principles. Eles gostaram muito disso, então eles tentaram dobrar e influenciar a primeira igreja de Boston com estes elementos. Mas Pastor Não, Jeremiah Conde e members majority, the majority of the members did not like it. Mas a maioria dos membros não gostaram disso. João Pedro, já estou com a tradução, viu? Okay, he got the translation. Can you put it on the screen? Can you share it? Você consegue mostrar pra gente, Claudinei? Show. So this church began to split as he's pulling it up. Então essa igreja, então, ela começou a rachar.
And I think I can pick it up from my English, what little bit I can read there. So, are you in the first paragraph? I'm in the first paragraph. Go Está, back. ele está no primeiro parágrafo ainda. Isso. Okay. And so the pastor Jeremiah Conde and the majority of did not like that. Então, And esse pastor Jeremias Conde e a maioria eles não gostaram disso. and because the other group preferred they preferred a conservative church that was not so emotional. O outro grupo, então, ele preferiu as tradições conservadoras da igreja. And it says, as tensions grew, an ultimatum was ignored and resulted in a schism. Então, And as tensões aumentaram e um ultimato foi ignorado e resultou em um cisma. so the people that were wanting the other, they pulled away and started the Second Baptist Church of Boston. Então, as pessoas que estavam querendo, eles saíram fora e fundaram a Segunda Igreja Batista de Boston. And that was a major thing. Now, let me talk a little bit about this Great Awakening. Então, deixa eu te falar um pouco sobre esse grande avivamento. It's hard for us to believe this, but Baptists were very, very staunch in their theology and very conservative, but they were almost, they were so rigid, they were no fun at all. Então, os batistas, eles eram bem firmes e conservadores, e eles eram tão rígidos que não tinham quase nenhuma graça. Graça no sentido não de salvação, mas de... Their churches were dry and unemotional. As igrejas eram secas e sem emoção. And because many of them leaned toward the particular strain of Baptist life, E como a maioria dessas igrejas eram... Eles tinham um pé mais na questão particularista. in other words, their Baptist theology was Calvinistic in nature. E a teologia deles acabava sendo mais calvinista por natureza. The thought of an appeal for evangelism and people to make decisions for Christ was unheard of. Essa ideia de ter um apelo mais para evangelismo, de ter um foco mais em evangelismo, não fazia sentido. Okay. So this Era um fato desconhecido. so let me go back to my screen just for a moment. I want to read from my screen a little bit of this article, and then I want to have Claude Genet. I'm going to see what I want him to read. I'm going to have Claude Genet read in the Portuguese. Is it the same article? Yeah, I'm gonna look at it in English. Tá, perfect. Legal. Okay, tell him to read from the second paragraph after it says the second in Boston, where it tells the history of this church. Tell him to start reading that part right there. The first paragraph after the second in Boston? Yeah, just read till I say stop. Ok. Claudio, ele pediu para ler, se puder, esse parágrafo aí, se alguém quiser ler. Eu leio. O segundo em Boston, é esse? Sim. Extrairei a história dessa igreja inteiramente de um discurso centenário proferido por seu pastor, reverendo Barão Stoll. E como se trata de um relato recente e bem escrito, irei adotá-lo sem alterações, exceto que deverá ser bastante resumido. Posso continuar? Can you continue? Sim. No mês de setembro de 1740, o reverendo George Whitefield fez sua primeira visita a Boston. Sua pregação nessa cidade, seja no Velho Sul ou em Brattle Square ou no Common, foi assistida por imensas multidões, atraídas pelo encanto de sua eloquência. E o resultado, pela bênção de Deus, foi um avivamento poderoso como a Nova Inglaterra nunca tinha testemunhado. A obra foi contestada com grande veemência
e nenhum leitor imparcial da história dessas cenas extraordinárias pode questionar que grande parte da hostilidade foi provocada por impropriedades de discurso e ação, que seriam a qualquer momento ofensivas para aqueles que amam a boa ordem e o decoro cristão. Mas depois de fazer uma tolerância liberal a tudo que era verdadeiramente excepcional, é alegremente admitido pelo cristão sincero que o entusiasmo foi, em grande parte, produto do Espírito Santo e que seus frutos foram eminentemente favoráveis ao avanço da verdadeira religião. Uma comunidade entorpecida foi despertada como pela trombeta de Deus, de seu longo e pesado sono. Ministros e povo foram convertidos, o estilo de pregação e o tom da piedade individual foi melhorados, um formalismo frio e cadavérico deu lugar à energia viva da piedade experimental, as doutrinas do evangelho foram tiradas da sua ocultação e reafirmadas suas reivindicações a uma credibilidade prática e cordial. E todos os interesses da verdade e da santidade receberam nova homenagem de milhares de regenerados. Nesse período, a denominação batista nesse continente era extremamente limitada, contando apenas com 37 igrejas e provavelmente menos de 3 mil membros. A pregação do Sr. Whitefield e de outros que haviam recebido do céu o mesmo fogo sagrado e o grande despertar resultante de seus santificadores labores, né, o trabalho santificado, deram força a princípios que operaram mudanças indesejadas e conduziram a resultados que não foram previstos nem desejados. Mal imaginavam aqueles homens de Deus que foram agentes tão eficientes da nova agitação da luz, como foi indecentemente chamada e que impulsionaram as suas medidas com vigor quase sobre-humano, no meio de uma tempestade de oposição e descrédito, que estavam a desmantelar a terreno baldio de seu próprio sistema eclesiástico. E semeando sementes das quais uma seita que era contrariada em todos os lugares colheria uma colheita abundante. O reverendo... Ok. Okay. Now let's talk a little bit about this, may we? Então, vamos discutir um pouco sobre isso aqui, podemos? Do you think it's strange that Baptists would be opposed to evangelistic preaching? What do you think, class? Turma, o que vocês acham sobre os batistas sendo contra evangelismo? Qual a opinião de vocês? What do Acho you que eles think, se Paulo? perderam no propósito original, né? Fala de novo, Ricardo, que travou um pouco. Eu acho que eles se perderam no propósito original de que eles mesmos foram denominados, né? Que era a pregação livre do evangelho e o batismo. So Ricardo said that they lost themselves from their original purpose, which was evangelism and preaching. Yeah. So many times our churches are tied more than we think to how we perceive ourselves socially. Muitas vezes a igreja ela tem esse enlace, né, de como ela é vista pela sociedade. George Whitefield was a dynamic preacher, and he was the first Billy Graham in America, really. O George Whitefield, ele era um pregador dinâmico, então ele foi o primeiro Billy Graham dos Estados Unidos, né, realmente falando, sim. He made at least 5 tours across the colonies in his lifetime, preaching tours. Ele fez 5 turnês pregando em todas as colônias durante a sua vida. Everywhere he went, thousands would come to hear him. Em todo lugar que ele ia, milhares de pessoas iam encontrar com ele. Do you guys think there might have been some jealousy there? Vocês acham que poderia ter algum tipo de ciúme?
Jealousy? Aí, Yeah. We always fear what we, I really believe the Pharisees were jealous of Jesus. eu realmente acredito que os fariseus eles tinham ciúme de Jesus. He attracted great crowds. Ele atraía grandes multidões. I know we're all suspicious of anyone that comes and attracts a great crowd. E realmente a gente tem essa desconfiança, né? A gente tem essa suspeita de pessoas que atraem grandes multidões, né? A gente fica com o pé atrás. And we're especially fearful of someone who's preaching a false doctrine. E a gente fica com o pé atrás com pessoas que não que pregam doutrinas falsas, né? But Whitfield was educated, Mas o Whitfield, ele tinha educação. and this was not the case with him. Mas esse não foi o caso dele. So my point is about all of this, I've sent you another article to read. I don't know if you had a chance to read it did I translate the article about George Whitfield for you, Claudine? Claudinei, eu traduzi o artigo para você. I believe I did. Não Eu acho que entendi. eu acho que eu traduzi para você, eu não sei se Maybe I didn't. talvez eu tenha esquecido, não sei. Não, o Let's que? O see. mesmo? É para falar o mesmo? Is it the same one? No, let's see. Hold on just a second. Let me look. Deixa eu olhar aqui rapidinho, um segundo. I sent out a class memo for 1026. Eu naquela mensagem que eu mandei, Yeah, and I translated. Did I Ele translate traduziu. that? Yeah. eu traduzi alguma coisa lá. Eu Yeah. vou postar aqui, peraí. Do you see the class memo, Claudine? I think he found it. Yeah. Ele tá Okay. perguntando se você achou aí o Ricardo. Can Recado you que ele mandou. Yeah, can you read this? Can you read this for us? And don't worry about translating it back in English to me, John Peter. Just Okay. read that for us. Ele pediu para você ler e ele falou para eu não traduzir para ele. Então, Nacido Thespian. You see it? Nacido. Tá. Nascido Thespian. See. Can you read that? Somebody? Posso ler? sim, Você is fine. Okay. Tom. Bom. Quando o menino em Gloucester, na Inglaterra, ele lia peças de forma insaciável e muitas vezes faltava à escola para praticar suas apresentações escolares. Mais tarde na vida, ele repudiou o teatro, mas os métodos que absorveu quando jovem surgiram em sua pregação. Foi muito. Ele ingressou no Pembroke College, em Oxford, servindo os alunos mais ricos. Enquanto estava lá, ele se juntou a um grupo de metodistas piedosos que se autodenominavam o Clube Santo, liderados pelos irmãos Wesley, John e Charles. Sob a influência deles, ele experimentou um novo nascimento e decidiu tornar-se missionário na nova colônia da Geórgia, do outro lado do Oceano Atlântico. Quando a viagem foi adiada, Whitfield foi ordenado diácono na igreja anglicana e começou a pregar em Londres. Ele ficou surpreso ao descobrir que onde quer que ele falasse, multidões se materializavam e ficavam atentas a cada palavra. Esses não foram sermões comuns. Ele retratou a vida de personagens bíblicos com um realismo nunca antes visto. Ele chorou, dançou, gritou. Entre os encantados estava David Garrick, então o ator mais famoso da Grã-Bretanha. Eu daria 100 guinéus, disse ele, se pudesse dizer, como o Sr. Whitfield.
Certa vez, ao pregar sobre a eternidade, ele subitamente interrompeu sua mensagem, olhou em volta e exclamou: Ouça, parece que ouço os santos cantando seus aleluias eternos, eternos e passando um dia eterno ecoando canções triunfantes de alegria. E você não fala muito, meus irmãos, para se juntar a esse coro celestial. Whitfield finalmente chegou à Geórgia, mas ficou apenas 3 meses. Quando voltou a Londres, encontrou muitas igrejas fechadas aos seus métodos não convencionais. Ele então experimentou pregações extemporâneas ao ar livre, onde nenhum documento ou púlpito de madeira se interpunha entre ele e seu público. Continuam multidões fascinadas? Should I continue or is that it? Yeah. Do you have has he got to the spellbound crowds yet? Spellbound crowds. He just finished that essay. Now it's like fascinated multitudes. Is it that? Yeah, that's it. That's a fascinato multitude. That's the one. Should he read that? No, that's okay. Claudine, that's enough. It's okay. Let me go back now to the class here. Here's my point, gentlemen. I want you to see that George Whitefield used a lot of drama. He brought some theater to his preaching, but his theology was fine. He was an Anglican. Eu quero falar com vocês o seguinte, que ele usava bastante drama e essa questão do teatro na pregação, mas eu quero dizer que a pregação dele era boa e era correta, porque ele era anglicano, né? There were no movie theaters, no plays, no internet. There was no entertainment anywhere. And so he was the entertainment. Não tinha teatros de cinema, não tinha essas coisas. Então, it reminds me how God uses the foolishness of preaching to draw men to himself. But he proclaimed the gospel with passion. Então ele pregava o evangelho com paixão, né? E Deus até usa uma pregação tola para atrair pessoas a ele. And we can't all be George Whitefield. Nem todos podemos ser o George Whitefield. But we need to pay attention to our preaching. A gente precisa prestar atenção às nossas pregações. We preach with passion because Christ has saved us and we have a story to tell to the nations. A gente prega com paixão porque a gente tem uma história para contar às nações. And we want to preach it with fervency and vigor. A gente quer pregar com fervor e com vigor. God used the preaching of this man to bring a revival to America. Deus usou a pregação desse homem para trazer avivamento à América. And many historians attribute the Great Awakening to our fight for religious liberty. E muitos historiadores usam they use his what? They attribute this Great Awakening and his preaching to our fight, America's eventual receiving religious liberty. Então eles atribuem isso à pregação dele, né? Eles atribuem essa liberdade religiosa à pregação dele. Yeah. The churches went from being cold and static to vibrant and alive. As igrejas foram de frias e estáticas a vivas e é isso. They became a seedbed for eventually the revolution of America and our American Revolution. Então, realmente, as igrejas, elas então foram tipo uma cama de sementes, né, que começaram essa revolução na América. Amen. Amém. Let's take a moment here and talk about this. Did you guys have something similar in Brazil? Vamos ter um momento de debate agora, de conversa. A gente teve alguma coisa, vocês tiveram alguma coisa, uma experiência parecida no Brasil?
What year did you guys become independent as a Em que ano country? vocês se tornaram independentes como país? Tivemos, né, na questão do país, também, né, a independência, embora ela foi, digamos, pacífica, né? We had Não houve guerra. our independence we didn't have a war, so it was very peaceful. Mhm. Porque na época da independência do Brasil, Portugal, que é né, o Brasil era colônia de Portugal, né? E Portugal não tinha essa força para vir aqui fazer uma guerra. O país era muito So grande, Brazil né? was a colony of Portugal, and Portugal didn't have the strength or the power to go down to Brazil and fight. Porque And Portugal estava Portugal, imerso nos próprios problemas com Yes, guerras e Portugal ameaças com a França. was immersed in their own wars with like France, for example, and so it was too much. yeah. So was the Catholic Church ever the state church of Brazil? A Igreja Católica, ela era a igreja do Estado no Brasil já nessa época? Sempre foi. Yes, the Catholic Church was always the state church in Brazil. Is the Catholic Church supported by taxes A by the Igreja government? Católica, ela é sustentada por impostos. Agora, eu acho que não mais, mas durante um bom tempo foi, sim. Ricardo said he doesn't think so anymore, but for a good time they were. Mhm. A Well, grande questão que aconteceu foi que, principalmente, a Igreja Católica ganhava terrenos muito estratégicos nas cidades, isso até não muito tempo atrás, se quisesse construir alguma coisa, igreja ou seminário, ou, enfim, qualquer So, coisa. so a very important thing to say is like the church, Catholic Church would receive strategic lots and strategic places to build either churches or seminaries, things to that sort. So you always see that they have prime location, real estate. Mhm. Yeah. They're often in the middle of the town square of every town, are they not? E normalmente é sempre no centro, na praça principal de todas as cidades, né? E de preferência no local central mais alto. Nem sempre, mas Preferably normalmente. in the central location that is the highest point. So preferably, it's not always the case, but It's also on the hillside. It's on the hill. yeah. I'm sorry for the landscapers are here mowing. I apologize. Ele tá pedindo perdão porque os caras que tomam conta da grama dele estão lá cortando a grama, mas we can't hear it. Do you have? I think if you have voice isolation on your Mac or your iPhone, we can't hear it. So there's a setting that you can put. Voice isolation, you say? Yeah, are you on your iPhone or your Mac? No, I'm on my Mac. So if you go, I mean, I can mute you, but then I can't talk. there's a mic mode. So you see the search bar Yeah. up there? There's to the right of it, there's these two little things. Click on that, and there's a mode where it says there's a little thing that says mic mode. And if you click mic mode, you can put voice isolation. Well, I see mute my mic, but I don't see voice isolation. Well, let's see if I've got something over here. Tentando ensinar ele como colocar o microfone dele no isolamento de voz aqui. Well, I've got A gente não está ouvindo ainda, não. Vocês estão ouvindo? Acho tranquilo para nós aqui.
Não tô dando problema. I don't see it, but that's all. I'll show you real fast. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, só para mostrar para ele. So, can you see my screen? I can. So you go up here. Oh, up there. Yeah, see this little icon right here? I can't see it. There's a search, but there's a search. This guy right here, and then you go to mic mode. And then if you Which put one? voice isolation, so you go here, mic mode, voice isolation. I can't see what you're where you're going. You can't see You go up to the top, see the search, see the little search window. magnifying glass. Yes, sir. To the right of it, click to the one on the right. Okay, I got it. And then there's a little mic icon. And then you click on that and it'll give you two options. Standard I or don't see a mic icon. I see sound, display, AirDrop, Bluetooth, stage, screen monitoring, focus, Wi-Fi. yeah, right above screen monitoring, there's an icon. Focus. It should say mic mode. I don't see that. Don't have that. No, I don't have that. This may be an older Mac or something. Yeah. Anyways. Okay, it's okay. They've gone away now. Okay. Maybe it won't be so bad. Conseguiu fazer, mas tem problema não. Now they've set up I've got set up my mic. I've got another thing. Background noise suppression. Yeah, that's what it is. But okay, I've got it on automatically adjust noise suppression. Were you able to hear the lawnmower? Just for 1 second, but I think it might have kicked in already. Okay, good. Well, then I think I must have it on and not know it. Okay. Okay, I've got it going. It says low, faint background sound, medium, computer fan, high. I've got automatically adjusts noise suppression. So I think I must have it on audio profile. So I'll figure that out one day. Okay. All well, right. guys, the main back to the class. Back to the class. Então, voltando aqui. I just wanted you to see the influence of George Whitefield and what he did in America in terms of that. So the Great Awakening. The second factor. Que vocês enxergassem e entendessem pouco da influência do George Whitefield no Grande Avivamento. In the second factor, improved social status. That's a bit more hard to describe. E o segundo fator, que era essa melhoria social, isso é Leon Macbeth, yeah. Leon Macbeth has several articles and several pages interspersed throughout his pages about how their pastors really made a difference in every community. E o Leon Macbeth, ele tem algumas páginas que mostram essas melhorias, de como é que a comunidade deles mudava. And I think this is important for you guys to consider yourselves. E eu acho que isso é importante para vocês considerarem vocês mesmos. We don't want to receive notoriety as a pastor. A gente não quer receber essa notoriedade for our own glory. Para nossa própria glória. But we want to have good social standing in a community for the glory of God. Mas a gente quer ter a gente quer ter esse let me see this real fast. We want to be good citizens in our town. A gente quer ter essa posição social que vai trazer glória a Deus. Isaac Backus and John Leland, these were men who people respected as ministers. Isaac Backus e o Leland, eles eram pessoas que pessoas respeitavam como ministros. They helped the towns. Eles melhoravam as cidades. When I come to one of your cities and I see you guys interacting with the local citizenry in a positive way, it encourages me. Quando a gente faz as viagens e eu vejo vocês interagindo com a cidade, isso me encoraja. If I went to your town and I found you were
not respected in that town, Se eu, I would want to know why. se eu fosse para uma cidade com vocês e aí eu tivesse visto que vocês não foram respeitados, gostaria de saber por que que vocês não têm esse respeito na cidade. When Pastor Paulo sent out the request that we pray for his city and his people, Quando o pastor Paulo pediu a gente orar pela cidade dele e pelas pessoas, he was showing concern for people beyond his church. ele estava pedindo e tendo era algo que ia além da igreja dele. I think it's important, pastors, that we remember that we want to be good citizens. Paul talks about this. A gente lembra que a gente quer ser um bom cidadão, né? E Paulo fala sobre isso. If there's generosity in the town, it ought to come from us. Se tiver generosidade na cidade, tem que vir da gente. If there's help in the town and concern and support for the town, it ought to come from us. Se tiver suporte, se tiver alguma preocupação, se tiver alguma coisa, tem que partir da gente. We do this not so we can become popular ourselves, A gente não faz isso para que a gente possa nos tornar popular. but we want no hindrance to the gospel. A gente não quer ser a gente não quer a gente não quer ser um impedimento para o evangelho. No pedimenti to the gospel. No, no. We want to never be an impediment to the gospel A gente nunca quer ser um impedimento para o evangelho. by the way we act. Pelo jeito que a gente se comporta. So I guess what I'm trying to say to you guys is that the social status began to improve for Baptists because the pastors were responsible citizens. E então a gente vê essa melhoria social porque os pastores, eles eram cidadãos responsáveis. They still stood up for the things that were wrong, Eles ainda as coisas erradas, eles eles defendiam as coisas quando they stood up against the things that were wrong. They stood against them. coisas que eram erradas. They were strong in their beliefs. Isaac Backus and others wrote about the need for fairness to Baptists. Eles eram fortes na fé e o Isaac Backus ele fala sobre ser justo, né? The Baptist churches in Massachusetts were being discriminated against. As igrejas batistas em Massachusetts, elas estavam sendo discriminadas. But he stood up against that. E ele se levantou contra isso. But he did it as a gentleman, Mas ele fez isso como um cavalheiro, as a fine Christian gentleman. como um homem gentil e fino cristão. His civil disobedience was warranted. A sua desobediência civil, ela foi garantida. Well, it wasn't not like that. It was his civil disobedience was needed. Is what I'm trying to say. Não garantida, na verdade, ela era algo que foi preciso, né? Foi algo que era uma necessidade. A melhor palavra. I mean, he needed to stand up against what was wrong. Ele precisava se levantar contra aquilo que é errado. But he did it in a good way. Mas ele fez isso num bom sentido. So the social status began to improve in the Baptist churches. Mas esse status social começou a melhorar nas igrejas. And then the next thing, and then we also talked about religious liberty. I want to talk to you now about the forming of the associations. Agora eu quero falar com vocês sobre a formação de igrejas. The earliest association in America was the Philadelphia Association. A primeira associação nos Estados Unidos, a mais cedo, foi a
a Philadelphia Association. in 1707. Em 1707, Which was a middle colony. que era uma colônia média. And this makes sense because Baptists were free to be Baptist churches in the middle colonies and not be the state church. E isso aconteceu porque a igreja batista nessas colônias médias, elas não eram estaduais, então elas tinham liberdade de fazer o que elas necessitavam fazer. In its early years, the association played its role very carefully. Nos primeiros anos, a associação ela fez Some ela fez Yeah, um papel. they were careful. Eles tiveram bastante cuidado. They didn't want to assume too much of a role because they knew the churches might rebel. Eles não queriam assumir um papel muito grande ou um cargo muito grande, porque eles sabiam que a igreja poderia ser rebelde e ser contra isso. Remember, Baptists are really strong proponents of no bishop over them. Each church is separate of its own. E lembra que Batista gosta de igreja independente, forte, sem nenhum bispo fazendo a gerência por cima, né? Igrejas está independência. Todas as igrejas batistas independência. So they're independent and they don't like being told what to do. Então eles são independentes e não gostam de ser mandados. But in 1749, the association adopted a formal essay. Então, em 1749, a associação ela compôs uma carta, um ensaio, um ensejo, sei lá, um formal. Yeah, a formal essay which defined their powers. Uma carta oficial formal que define os poderes. And talked about the maintaining church rights, the rights of each church. Sobre manter os direitos da igreja. And this document is in your source book as well. Esse documento está no seu livro, esse livro extra aí. As a matter of fact, today, I think what I'm going to do. Esse livro fonte, quer dizer. Mas hoje, para falar sobre isso, o que eu quero fazer hoje. I'm going to ask us to, Claudine, are you still with me? Claudine? Claudine, você ainda está com a gente? I want you, Claudine, I want us to take a break as a class a little longer today. Eu quero que a gente tome um break, uma pausa maior hoje. But it's a study break. Mas um break para estudar. And I want you guys to read. E eu quero que vocês leiam. I want you to read that article on the association that I sent. Leiam esse artigo sobre a associação aí. Claudine may have to translate it for us and drop it in. Vai ter que talvez traduzir para a gente. Let me give you the number. Eu já traduzi, tá lá no grupo. It's already translated in its group. What'd you say? He said he already translated it and it's already in the group. Okay. Claudine, here's what I want us to do. It's 1:20. É isso que eu quero que vocês fazem. 1:20. I don't know what time it is. Are y'all 2 hours? Are they 2 hours away from me? São 1:20 agora. 13:20. Yeah, it's probably 3:30 there. 3:30 no Brasil, não é? 3:20. I want you guys to read this piece that's translated in your group. Eu quero que vocês leiam essa peça, esse essay que está traduzido aí no grupo. And when we come back, I want us to come back together in 45 minutes. E aí em 45 minutos. And I want you to identify for me
Eu quero que vocês identificam para mim the key points of this article about association, the operation of the association. chave da associação, dos pontos da operação da associação. And we're going to discuss this quite a bit because I think it's important for us as P70 pastors E eu acho isso muito importante para a gente, como pastores do Projeto 70, to realize what an association does and why they're important and how they work. e a gente precisa entender como é que uma associação funciona e Okay? entender como é que é o princípio. So we'll come back in 45 minutes, which Então, will em be 45 minutos, a gente 1:30. Let's say we'll come back at 2:15 be 4:15 your time, 4:15. Então, às 16h15 a gente volta aí no horário de vocês. Okay? Tá bem? Tá bom? Tá bom? Tá bom. All right. Ok. Thank you, Claudine. Thank you. Daqui a 50 minutos. 50 minutos. John Peter, can you call me one-on-one Yeah, I can. on this break? Okay, thank you, buddy. Fine. All right, guys, I'll see you in a minute. Tá bom, a gente se encontra daqui a pouco. All right, guys. Gyro, if you'll translate. I'm I ready. guys, we were talking before our break about the 5 factors that culminated in the growth of Baptist in America in the Nós 70s. estávamos falando antes do intervalo sobre 5 fatores que culminaram com esse crescimento dos batistas na América. The Great Awakening was a major factor. O grande avivamento, né, foi um fator maior, fundamental. Improved social standing because of great pastors that were strong leaders. Ele aumentou o padrão social por causa de pastores que eram grandes líderes. And then we look at the association, the development of associations. E depois nós olhamos o desenvolvimento de associações. This association, called the Philadelphia Association, Essa associação chamada Associação Filadélfia was in the Middle Colony. estava na coluna do meio, na colônia do meio, né? Aquela colônia do meio. Yeah, colonial Medea, because they were in the Middle Colonies. There was no state church, and Baptists flourished there. E ali não tinha a igreja oficial da colônia do estado, né? Então as igrejas batistas podiam crescer. So you read the article 7.3. Vocês leram o artigo 7.3, né? Jean Peter had trouble translating the word essay, and so I said just use article. O João Pedro parece que tem dificuldade de traduzir a palavra, mas é um trabalho, né? Uma dissertação. Sim. Let me pick on Paulo Lazarino. Então deixa eu pegar no pé do Paulo Lazarino aqui. What did you think of the article on the association, Pastor Paulo? O que você tira desse artigo aí sobre a associação, Paulo Lazarino? Eu vejo um dos pontos que me chamou muito a atenção foi a questão realmente one of the points that really was brought to my attention is foi a questão realmente da montagem da organização de servir. A associação, a missão principal delas era servir e não estar debaixo eles não aceitavam estar debaixo de uma autoridade que não fosse realmente com esse foco. So the fact that they were there to serve, and that was a big part of their statement and behavior, they wouldn't accept to be under any kind of authority that didn't have the same kind of mission. Mm-hmm. Yeah, they were like-minded, weren't they? Like we call like-minded. They agreed on doctrinal issues. Eles tinham a mesma mente, eles concordavam em questões doutrinárias. Baseado realmente nessa leitura e no que eu pude observar, agora eu sei por que Santa Catarina não vai para frente.
And because of that, I know why we have so many issues in Santa Catarina, because we are not like that. Well, what did you think, Pastor, about their? Did you understand the word that they had no judicatory power? Você entendeu a expressão que eles não tinham nenhum poder judicativo, né? Judiciário, no sentido de julgar nada, né? Do you understand this? Entendeu isso, Paulo? Aí, escrito. Alguém entendeu? Se alguém quiser falar. Sim. The churches were reluctant to come together. Juiz da Suprema Corte acima de todos, Go ahead, Pastor Luis. Luiz, tipo juiz da Suprema Corte acima de todos, né? yeah, they wouldn't accept anybody to be like a supreme judge, overruling everybody, right? So that's Sombra do que é o Papa e o Papado na Igreja Católica, né? Por isso que Like eles the decidiram Pope. se libertar. like the Pope would be for the Catholic Church, or they don't accept any kind of shadow of that. Correctamente. One of the things that we need to remember Uma das coisas que a gente precisa lembrar is Baptist. We forget that Baptists are they're independent churches, and they want to have congregational rule over each congregation rules over its own affairs. o que a gente precisa sempre lembrar que as igrejas batistas são independentes e elas têm a regra, né? E a autoridade é congregacional, né? Quem governa a igreja, o governo congregacional. Remember, this was one of the first distinctives we studied 4 or 5 weeks ago. Lembra-se que isso foi um dos primeiros distintivos que a gente estudou 4 ou 5 semanas atrás. These Aqui no Baptists, Brasil, a gente usa a palavra autonomia, né? Poder de decisão. Provavelmente deve ser. In Tem no sentido Brazil, we use the word autonomous. Actually, if you want to say a word about that, because they want to make, in Brazil, they make a big deal about the difference between autonomous and independent. yes, And it's like, yeah, I don't know if there's really the semantics of that, but I understand. Yeah, autonomous is a good word. Independent, the word. Go ahead. Autônomo é uma palavra boa. The word independent can smack of being where you don't want to be with anybody. You don't want to cooperate at all. E a palavra independente talvez dê a impressão de que a gente não quer cooperar com ninguém, né? So I think a better word is autonomia. Eu também acho que a autonomia é a palavra melhor. But because the thought is definitely of that nature. The Baptist churches were autonomous in their governance. Mas o pensamento é esse: as igrejas batistas eram autônomas no seu governo. They were careful because they had come from a country where they had denominations where the bishop and a clerical body was over each church, and they did not want that at all. E eles recusavam, né, que esse modelo do país que eles tinham vindo, né, que tinha um modelo do governo dos bispos, né? Na Inglaterra, eles não queriam isso. But if they were going to grow, they had to learn to work together. Mas para crescer, eles iam aprender a trabalhar juntos. One of the key leaders in the movement of the growth of associations was Isaac Backus. E um dos líderes mais proeminentes nesse movimento da associação era Isaac Backus. Alguém pode escrever? Isaac Backus, and he was in the Warren Association of Massachusetts. Isaac Backus, e ele estava na associação Warren, né? Warren de Massachusetts. The Warren Association in Massachusetts was part of the New England colonies. Warren, like Rick Warren or Warren? Yeah. Yes. Warren, Associação Warren. Yeah. Remember, in the New England colonies, there was the state church, which was the congregational church. E nas colônias inglesas haviam as igrejas congregacionais, que eram as igrejas estatais, né? So Isaac Backus, and you'll find one of his articles or essays in your source book.
E vocês podem ver aí os artigos dele no texto, livro-texto, no livro-fonte, né? Ele escreveu vários artigos aí, vocês podem ter acesso no livro-fonte. Through his association and the strength of his association of churches, he argued for religious liberty for the New England colonies. Na associação dele, ele argumentava para a liberdade religiosa nessas colônias aí. In the South, John Leland, through his association, argued for the same. E no Sul, o John Leland, na associação dele, também argumentava da mesma forma. But the mother association, the early association of America, was this one, the Philadelphia Association. Mas a associação mãe de todas era essa associação aqui, a Associação da Filadélfia. And this essay you just read showed how it was set up. That's why I wanted you to read it. E esse artigo que vocês acabaram de ler fala de como que isso foi estabelecido. Por isso que eu queria que vocês lessem. Amém. Pastor Luiz, question, pergunta. Pastor Luiz, a pergunta. Esse modelo, até hoje, é só os batistas que tem, né? Esse modelo de associação This model, until convencional. today, the associational model is just the Baptists that have it, right? See, well, yeah. We have it the best. Congregational churches have something similar, but not as effective. A gente tem, talvez, do melhor jeito. As igrejas congregacionais têm algo parecido, mas não é bem assim, não funciona tão bem. But we are about the only one that really practices it well. A gente é o único que pratica isso bem, né? Well, I'm not sure about that. Yeah, we'll talk about that in a moment. Let's don't get into that right now. Eu tô questionando aí. Yeah. I see a hand by Pastor Luis above. Luizinho. He's a small Luis, we call it. Luizinho. Luizinho. Eu fiz eu resumi em 6 pontos aqui o texto que o pastor Sam passou para nós. Eu vou postar no chat aqui. I summarized the text in 6 points. Please, por favor. Put on the chat if you want it. Please, por favor. Obrigado. Machine. You know that Luis is pure German, right? He speaks German and all that. Yeah. Wonderful. Born in Brazil. Can you share those with us? Vai compartilhar aí, Luiz? Pode ir. Já coloquei. Bota no chat. O que você quer compartilha? Não, eu postei no chat. It's in the chat? Yes. Ensaio. Okay. Yeah, the word ensaio works fine. Vocês entendem ensaio, né? É uma proposta literal, né? Literária. Pastor Jário vai traduzir pro Sam? Can I translate to you, Sam? Please, I can't see them. It's on the chat. Well, I can't. It says it's been deleted. I don't see it. Did you? Is it Claudianese? No, it's Luis. If you click, you need to click on the Zoom bottom. There is a balloon, like a cartoon balloon. Oh yeah. I forgot the different chats. Okay, excuse me. I open it up here. Okay, there we go. I got it. Okay. Yeah, this is the live chat for our class. So okay, very good. All right. Okay, yeah, let's go down them. Let's talk about those, Luis, please. Vamos falar sobre esses. Do you want me to translate to you the first one, for instance? The final of the association. No, there's one before. That's number 2. The number 1 is igrejas devem permanecer autônomas. Churches must remain autonomous. Sem qualquer ingerência externa, without any external, what is the word? I got you. Ingerence? Yeah. The purpose of the association is cooperation for the expansion of the church. That's good. Association would be formed between churches with the same doctrine and practice. Okay, let's go down these.
Pastor Luis, tell me what you think of these. I want to hear your comments in addition. Pastor Luiz, fala para mim o que você pensa desse. Eu quero ver os seus comentários aqui. O que você pensa? Da qual? Do you Um think por these are important? Você acha que esses são importantes? Vamos um a um aí. Eu entendo que todas elas são importantes. I understand all. Que a igreja ela não pode sofrer ingerência externa, para que não se torne um episcopado. The church cannot suffer, external. How is the word that in? Ingerências like outside management or. Right. E as associações são muito importantes para a cooperação, né? Para a evangelização, para Exactly. que o evangelho seja levado aos confins da terra. And the association is actually very important Hmm. so we can bring the gospel to the end of the earth. The word is interference, outside interference. Outside interference. Let's go back to this one thing you said. Associations are formed between churches with the same doctrine and practice. Number 3. Vamos para o número 3 aqui. As associações devem ser formadas entre igrejas de mesma doutrina e prática. Did you notice that the article dealt with how to deal with those churches that were beginning to practice outside the doctrine? Percebeu que o artigo ele estava tentando lidar com a questão de igrejas que estavam com práticas fora da doutrina. They talked about removing those churches. Did you read that? Eles estavam falando de retirar essas igrejas de associação. Vocês leram sobre isso? Sim? So they're not practicing judgment on them. They're not taking. They don't have authority over the churches, but their authority was, we're going to choose not to associate with you anymore. The difference caused them to say we're going to disassociate. Eles não estavam querendo ser uma fonte de disciplina, mas eles estavam querendo se desassociar deles, né? De se separar deles por causa da diferença. Have you guys ever had any of that in your associations? Don't ask that question. Yeah. Yeah. You know, I'm kidding, let me ask. Well, Você já please. tem problemas na associação aí? Como? Now we have something. Yeah. Agora. Já tiveram esse problema de igrejas com doutrinas diferentes que precisavam ser desassociadas? Ah, já teve aí. Com certeza. For sure, we had. Here's what I want you to Pastors, here's what I want you to learn. Here's what I want to teach you through this document. O que eu quero que vocês aprendam, o que eu quero ensinar para vocês através desse documento aqui. 2 things. Duas coisas. Number 1, the association has no governing authority over the individual churches. Duas coisas. A primeira é que a associação não tem autoridade governamental, de governo, sobre as igrejas. But sometimes we may choose as an association to disassociate with the church because its doctrine is so far removed from who we are, it's harming our work. Então, they're talking about the church decision, right? Então, às vezes an individual church has made a decision doctrinally in practice that is harming the work of the association and the other churches in the association. Então, às vezes, uma igreja, ela toma uma direção, uma atitude que está machucando as outras. Então, aí a questão da desassociação. I'll give you a case in point here in the Dallas Baptist Association in Texas. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu na Associação Batista de Dallas, aqui no Texas. It is one of the largest Baptist associations in the country. É uma das associações batistas maiores do país. Years ago, there was a church in Oak Cliff. Alguns anos atrás havia uma igreja em Oak Cliff, in which the pastor was very much more of a charismatic nature. Que o pastor era carismático, né? Natureza mais carismática.
And some of the members began to speak in tongues. E alguns dos Well, the Dallas Association decided that that was not helpful to them, and so they disassociated with them. Então eles decidiram que não era mais salutar, não é? Today, if that were going on, Então hoje, se tivesse acontecendo isso, the association probably would have chosen not to do that, not to disassociate. a associação provavelmente não faria isso. Escolher However, desassociar dele. there's another church No entanto, tem uma outra igreja that decided to have female pastors. Teve uma outra igreja que decidiu ordenar pastoras mulheres. The Dallas Association decided recently not to disassociate over that. Not. Mhm. E a Associação de Dallas decidiu não desassociar-se dessa igreja por causa disso. But the same church allowed gay marriage. Mas a mesma igreja permitiu o casamento gay. And over that, they did disassociate. E por causa disso, eles desassociaram. So what am I saying to you? Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui? This association has looked for ways to stay, since that episode back in the 70s with the charismatic church, Desde os anos 70, quando houve o episódio da igreja carismática, they've been much more careful eles foram mais cuidadosos and taken a little more of a moderate stance. e começaram a ter uma ponto de vista mais moderado, né, nessa questão. And the churches are the ones that voted to make these decisions within the association. E as igrejas da associação é que votaram, na verdade, sobre essas questões, né? Some of the churches are they don't want to be mean. They want to be nice. They want to be obliging to everybody. But other churches say, no, we can't tolerate this sin, this wrong or whatever. E algumas igrejas querem ser legais e tolerantes, né? Mas outras realmente dizem que não vão tolerar esse pecado. What I'm saying to you is that there are times when you're going to want, if you've got a church in your association, that if their practice is not in keeping with what the rest of the churches believe, I think you should disassociate from them. Então, há momentos realmente, né, que você tem uma igreja que não está praticando aquilo que as igrejas acreditam. It's a matter of fellowship. It's a matter of fellowship. De comunidade, de comunhão, né? I am kind to everybody in town. All the ministers in town, I'm kind to my Methodist pastors, my Anglican pastors, my Catholic priests. I'm kind to everybody. But when I come to do the work of God, I want to work with people who are like-minded. Eu sou simpático com todo mundo na cidade aqui, todos os líderes de igreja e tudo. Mas quando nós falamos de fazer o trabalho, if someone tells me that they believe that a woman can be a senior pastor, I'll disagree with them. E se alguém disser que, né, uma mulher deve ser pastor, eu vou discordar disso. And I might choose not to work with them, but that doesn't mean I can't love them. E eu vou escolher não trabalhar com eles, mas isso não quer dizer que eu não vou amá-los. Does that make sense? Isso faz sentido? Unity, it's an amazing thing, but unity cannot be. Listen, doctrinal purity cannot be usurped for unity. You know, we've got to be careful with our message. I'll be honest with you. The least of my worries, frankly, is a woman pastor. But I do have a great concern and worry over the gay issue. Hoje, né, na verdade, a mulher ser pastor acaba sendo uma questão menor comparado com o casamento gay, né? Mas what you said about unity, I didn't catch that. Well, I was just saying that
that sometimes doctrinal purity is usurped by our desire to be unified. Well, there is no unity if you're not doctrinal. If you're not in agreement doctrinally, you may think you have unity, but you don't have unity. Então, o desejo pela unidade doutrinária às vezes parece que é uma coisa nela mesma, mas na verdade a unidade depende disso, né? There are issues that I consider minor. They're not major issues. Há coisas que a gente considera menores, que não são coisas maiores. And you may disagree with me on what those are, but I think you would find that all of us would agree on certain essentials about salvation, about ordination, about the Bible, about our mission. Those are the things that are important to me. And marriage is one of the great opportunities for a church to share the role of marriage and a marriage ceremony. I'm just not going to marry two men and two women together. That's just not going to happen in my church. And if my church or my association allows someone to do that, then I'm going to say, well, I'm going to start another association. We're not going to do that. Então, a gente não vai concordar com tudo, né, num grupo igual o nosso aqui, mas tem coisas que são importantes, como a salvação, como o ministério e tudo. Então, nós não vamos, claro que uma questão como essa, né, de pastores mulheres, e ainda mais uma questão de casamento gay, aí nós vamos ter problemas sérios. You know, we have churches in the Dallas Association that are very formal. Nós temos igrejas na associação aqui de Dallas que são bem formais. Pastors wear robes and preach from a pulpit in a suit and tie with a choir. Pastores que usam, né, o hobby lá, né, como é que fala lá, batina, né, e são bem formais, e gravata e tal. And the churches are that way. That's the way they are. E as igrejas são assim, é o jeito que elas são, né? But we also have churches that play guitars and sing country western music, country western praise songs. Mas a gente tem igrejas que tocam a guitarra, tocam músicas country, né? But the messages they preach are the same. Mas a mensagem que eles tocam, que eles cantam, que eles pregam é a mesma. What I wanted you guys to see in this was the association, the role of an association on a positive, not a negative level. Então, eu quero que vocês vejam o papel da associação como um papel positivo, não negativo. Sometimes you'll be in a rural situation in which the association, the head of the association, the employee of the association takes on more authority than he or she should. E às vezes vocês têm situações que a associação ou o diretor da associação, empregado lá, toma mais autoridade do que ele realmente deveria ter. And I don't think that's what God intended. E eu não acho que é isso que Deus queria, né? Quer que aconteça. Would you guys agree with that? Vocês concordam com isso? Paulo Orlando aí de Minas, Paulo Lazarino do Sul. Do you have any of you guys ever been in an association where you had to disassociate from a church because of a doctrinal issue? Vocês já tiveram em alguma associação que teve que desassociar de alguma igreja por questão doutrinária? Does that ever happen? Santa Catarina had a major doctrinal issue as the whole state convention. And they never put up with it. Estou falando que Santa Catarina teve um problema maior com isso, né, doutrinário do G12. It's called the G12 movement that started in Colombia. It's a Pentecostal movement that got into churches, evangelicals as a whole, but Baptists. Eu estou falando que esse movimento do G12 começou na Colômbia, tomou parte no Brasil, né? And the convention decided not to do anything about it. I might not disassociate, like you said. E a convenção decidiu não desassociar, né? But what we have now is a divided convention anyways. E o que a gente tem em Santa Catarina é uma convenção dividida de qualquer jeito, né? Então, so if it's something important, if you don't do anything about it, you're going to end up having a divided. Yeah, it ends up weakening. People often say, well, if we're hard, we will weaken the association, but the opposite is true. Se a gente for muito duro, a gente vai enfraquecer a associação.
Mas o oposto também é verdadeiro. If you go back and read that essay, it's pretty powerful. Esse ensaio aí, né, esse artigo, ele é muito poderoso. Vocês precisam lê-lo com atenção. Translate this for me, Jairo. He writes, such churches, there must be agreeing in doctrine and practice. Essas igrejas têm que concordar em doutrinas e práticas. They are independent in their authority and power, Elas são independentes na sua autoridade e poder, but they enter into a confederation and choose delegates and representatives based on like-minded doctrinal stances. mas elas entram numa confederação, né, para que eles possam ter decisões em cima de coisas que eles têm compartilham a mesma mente. He writes, they are if the agreement of several churches in doctrine and practice be the first motive, ground, and foundation of the federation, it must naturally follow that a defection in doctrine or practice of any church is their reason for disassociation. Does that make sense? He said, if the reason for them coming together was their agreement in doctrine and practice, it makes sense that if there's a disagreement in their doctrine and practice, that's a reason for disassociating. That's what he's saying. Então, resumindo, ele resumiu. Se a razão das igrejas estarem juntos era realmente uma identidade doutrinária e prática, a falta dessa identidade doutrinária e prática vai ser uma razão para desassociação. And so what happens is we're often afraid. We come together eagerly around doctrine and practice, but when we see it deviating, we have trouble because we don't want to hurt anybody's feelings. A gente, na verdade, tem problema. Quando a gente se junta por questões de identidade doutrinária e prática, né? Mas quando a gente separar por questões doutrinárias e práticas, às vezes a gente fica com medo de machucar as pessoas. Né? But when we don't do anything about it, we create division. Mas a gente acaba criando divisão porque não fazemos nada sobre isso. And we lose our effectiveness. E a gente perde a nossa eficiência. Né? I want you guys to know, Pastor Sam is kind-hearted and inclusive by nature. Eu quero que vocês saibam que o pastor Sam, ele tem um coração gentil e inclusivo por natureza minha, né? But if I had someone in my church working for me who did not agree with me on issues, I would let them go. Mas se eu tivesse alguém na minha igreja que não concordasse comigo em questões assim, eu deixaria a pessoa ir embora. And if that's true in my local church, it would be true in my association as well. E se isso é verdade na minha igreja local, isso também é verdade para minha associação local também. Entende? Entende? Yeah, one of the things that brings it's a simple matter about missions. People ask, "Oh, let's do missions together with the Presbyterian and all that." Aí uma das coisas as pessoas falam, vamos fazer missão junto com o presbiteriano ou alguma coisa assim. I always ask the question, so we're going to start a church? What is the name of the church? E eu pergunto, nós vamos plantar uma igreja, qual o nome que vai ser da igreja? So people are romantic sometimes, about things, but we are together for a reason, a purpose, a well-defined purpose. As pessoas são românticas, mas a gente se junta com um propósito definido, né? It's to plant a Baptist church. Right. It's not to plant a whatever church. I mean, that doesn't exist. A gente não planta uma igreja qualquer, né? Isso não existe. Guys, I realize that the class is a hard class. This is a difficult class, but I really encourage you to go back and read this chapter because the stories let me finish all this, then you translate, Jairo. The stories of these early Baptist leaders in American life who pastored churches for 40 years, but they traveled everywhere, and many of them planted 40 and 50 other churches while they were pastoring a church. That's amazing. Então, esses pastores aqui, a gente precisa ter em mente que os caras que escrevem tudo, eles eram itinerantes muitas vezes, e muitos deles plantaram 40, 50 igrejas aí. Isso é fenomenal. They were tireless in their efforts to grow the church, and the association came together and supported that work. Então, eles tinham toda a associação unida
dar o apoio, né, ao trabalho deles. Associations can be geographic. A associação precisa ser geográfica. But sometimes geography is not enough. I believe P70 is an association that is effective, which is not geographical. Às vezes a geografia não é tão... não é somente o que basta. Por exemplo, o Projeto 70 acaba sendo uma associação que não é geográfica. I think it would be important for us, for pastors like Pastor Ivan, Ricardo, others, to write down an article of our association, not as a mandate, but as something that would reflect what we are and what our purpose is and why we're together. Então, é possível vocês, pastores, aí, Ivan, Ricardo, Paulo, escreverem um artigo como esse, definindo o que uma associação é, o que a gente quer, o que a gente quer fazer. It's not to take away from your local association, but guys, here's the point. We are an association. E não é questão de querer tirar a autoridade da associação, mas a verdade é a seguinte: nós é que somos a associação. By virtue of what we do together. Pela própria razão, né, daquilo que a gente faz juntos. Sam, but I don't want to be a party pooper, but eu não quero estragar a festa, but what really gets in the way, it's the political struggle, the power struggle, the political struggle. Eu não quero estragar a festa, mas o que entra no caminho é esse negócio da disputa de poder político. For some reason, our system attracts a lot of politically driven people. Por alguma razão, nossos sistemas atraem pessoas que são politicamente atraídas. You mean the P70 system? No, not the P70. I'm talking about the Baptist. I agree with that. Absolutely. Não a P70, mas outros. And for some reason, when that happens, everything that is stated here in this essay goes upside down. E por alguma razão, quando isso acontece, tudo que está sendo declarado aqui vira de cabeça para baixo. Because it seems like the power is from the convention down to, right. O poder vem da convenção de cima para baixo. Yeah. If you don't follow, you don't have, rights. E se você não segue, né, o padrão de cima, você não tem nenhum direito. And to be quite honest, in Brazil, we see that a lot. E para ser bem honesto, a gente vê essa realidade no Brasil o tempo todo. Let me ask you this question. In the state of Minas, I'll use that as an example. Where did most of the new Baptist churches come from? Where? Yeah. From where did they come from in the state of Minas in the last 10 years? A pergunta é, de onde é que as igrejas surgem, né? De que elas surgem no estado de Minas, por exemplo? From other churches. De outras igrejas. Other churches, okay. Of all the churches that were started, were they started by churches that were working through the P70 ministry or P70 mission project? Por exemplo, qual foi a diferença que o Projeto 70 fez nessas plantações de igrejas aí no... Yeah, in the north part of Minas, the northeast, quite a bit, No norte de Minas, por exemplo, a gente teve muita influência nisso. Okay, the point I'm trying to make, all I'm trying to make is the point I'm trying to make, and I don't mind your party poop because I agree with you, but here's what I'm also trying to say, that Baptist, there's a sense in which if we isolate, we try to build mega churches, but the whole purpose of our growth is going to be in planting new churches. And the whole genesis of we're going to be successful is going to be in planting and empowering and training pastors to plant new churches. Esse assunto é muito importante porque a associação, na verdade, a razão dela existir é plantar igrejas, né? Plantar novas igrejas. And to be effective, we want to associate with other churches of like mind in order to help us get that done. E a gente quer associar com outras igrejas que são da mesma mente. Just a word of clarification here. When you mean association, you're talking about all levels, like the local association or the convention too?
Well, right now I'm just talking about association. I'm going to talk about convention. Conventions had a different purpose. Então, eu perguntei se a gente está falando de associação ou convenção também. Que Well, I'll take it. associações- They came later. Associations came way before there ever was a convention. As associações elas aconteceram bem antes das convenções. But here's the thing. I sense that sometimes they downplay the role of the associations in Brazil. They Eu do. acho que no Brasil eles diminuíram a função das associações. And this is why. There was a lot of emphasis for associations to do like men's program, women's program, camp. Yeah. Program. Muita ênfase no Brasil para as associações elas trabalharem com o programa dos homens batistas, mulheres batistas, jovens, e não tanto no evangelismo, né, Paulo? Paulo Lazarino can say about that. Even the budget share, the funds that were given to the association, it's only 17% that comes back from the corporate program. Até o percentual do plano cooperativo que volta para a associação, em Minas é 17%. Eu não sei quanto é que é Santa Catarina, mas é uma porção muito pequena que é difícil, né, Paulo? Você falar, vamos sustentar um missionário com o poder da associação. So even budget-wise, it's like they really don't want the association to engage in that. Parece que até na questão do orçamento, não se espera muito disso, né? Que a associação vai plantar a igreja e tudo mais. Hein, Paulo Lazarino? Qual é a realidade mesmo, assim? A realidade é zero, Jair. Essa que é a verdade. Tanto convenção quanto associação, eles trabalham em cima do que alguma igreja muitas vezes faz quando ela planta. Aí eles fazem até o marketing em cima disso, mas a visão eu vou dar um 0, alguma coisa, porque ainda tem pastores ainda que tem essa visão. Quanto que volta de dinheiro? He's saying that actually is less than that, because what we see now is even the association or the convention, they build on top of some, like a church plants another church, they want to take credit for it. Right. Really, they don't put much. Right. No money and no support. Yeah, I got you. I understand. It's our association here in Estados Unidos is very poor today. A nossa associação aqui nos Estados Unidos hoje também está bem pobre. But I'm trying to get you to understand that in the history of Baptist growth in America, the association came together for a strong purpose of planting churches, and it was effective. Eu quero que vocês entendam que na história as associações aqui nos Estados Unidos, elas aconteceram com um propósito de missões e foram muito fortes, definitivamente, nisso. Now, let me make a further point. P70 has been effective. O P70 tem sido, outro ponto, o Projeto 70 é efetivo, né, eficiente. In a sense, and I'm not talking about geography, I'm talking about purpose and philosophy or practice. E eu estou falando aqui não necessariamente sobre geografia, mas sobre o propósito, a filosofia, a prática, né? P70 has operated much like the early associations in America. E de alguma forma isso parece até com essas associações do princípio nos Estados Unidos. Churches of like mind and like doctrine and like purpose have come together to cooperate together to plant new churches and to start these missions. Igrejas que têm a mesma mente, que têm os mesmos propósitos, se juntam com o objetivo de plantar outras igrejas. In many ways, we've outperformed the work of the local association, and I'm sure it's caused some jealousy. É por isso que às vezes até o trabalho supera da associação local e gera ciúme. And I understand that, guys, but I'm just trying to make the point that associations, the only purpose, they have no judication, they have no judication over, but they do have a purpose. If you came to me and said, well, Pastor, would you be willing to work with Pastor Yvonne to plant a church in North Minas? I'd say absolutely, because I know Pastor Yvonne and I know his philosophy, I know his purpose, I know everything about him. I've been with him, and he's my brother. And I would, if I were pastoring a church in Minas, I would cooperate with him in a heartbeat to do that, because I know that he's going to do what he agrees with me on how it should be.
Então, o pastor Ivan, né, por exemplo, se o pastor Ivan chegar para mim e falar, eu quero ajuda, vamos ser parceiros de plantar uma igreja aqui no norte de Minas, eu na hora ia aceitar, porque eu conheço ele, seu coração, a visão dele, estou da mesma mente alinhado com ele, né? And if the local association came to me and to Pastor Yvonne and said, "Now wait, you guys can't do that without our blessing because we're the association," you know what I would say? I'd say, you're absolutely crazy. I don't care what you say. I'm not going to you have no authority over me. E se alguém chegasse para mim, um cara da associação, começou a falar assim, não, você não pode fazer isso porque a gente não está dando essa autorização. Eu falei, você está totalmente louco, é o que eu falaria para eles, né? Vocês não têm essa autoridade, essa jurisdição sobre mim. My church is an autonomous congregation, and Pastor Yvonne's is an autonomous congregation, and we are going to cooperate together to accomplish a goal. A minha igreja é uma igreja autônoma, a igreja do pastor Ivan é uma igreja autônoma, e nós vamos cooperar juntos para um objetivo comum. Does that make sense, Jairo? Yeah, to me, makes all the sense. Ele está perguntando se faz sentido para mim. Para mim faz todo sentido. But we do find a lot of anti-Baptists, like, this is the Baptist. Isso é o sentido batista real, né? Mas a gente tem muitas ideias antibatistas dentro da própria convenção. Inside the convention, we have that. But, this is the thing, I think, the topic that you're trying to make. Associating, being together, partnerships are still very important. Amen. Cooperação é muito importante. I think that's what the project has proven. É isso que o projeto está provando, que estar junto, trabalhar junto, ainda é muito necessário. We wouldn't be in Mozambique if we didn't have an association. A gente não estaria em Moçambique fazendo seminário se a gente não estivesse trabalhando junto. I asked the pastors, should we go to Mozambique? Eu perguntei para vocês, né? Vamos para Moçambique? And everybody said, willfully and enthusiasm, let's do it. Todo mundo falou com entusiasmo, vamos fazer. So, and this is more important than ever. É mais importante hoje do que nunca. It's still very important, Mm-hmm. But it's not a political thing. It's a real thing. It's a real unity for the kingdom purpose. É uma unidade com o propósito do reino, né? Amen. Well, and what I was trying to get you to see when I gave the illustration of Dallas Baptist Association was they started majoring on minor things. If the charismatic church in Oak Cliff was harming the reputation and teaching of Baptists and leading people astray, I mean, I disagree with my views on tongue speaking may be different than that local church, but that's not a major issue for me. Major issue for me maybe centers more around marriage or an ordination and maybe in lesser extent senior pastor role. A gente tem que ter cuidado de a gente não brigar pelas coisas pequenas, né? Então, saber o que são as causas que você vai ter que brigar, porque às vezes alguma questão doutrinária pode não ser um motivo para dividir, mas por uma questão como casamentos, né? Isso tudo aí com certeza são pontos divisivos. At any rate, I just wanted you guys to make comments. Pastor Luis, did you just call him Luisia? Luizinho. Luisia. Zinho. He Zia Judio. He is his list is very well done. Thank you, Pastor. A sua lista foi muito bem feita aqui. Obrigado. And that's exactly and so that's one of the factors, and that's all I wanted you to say. I wanted you to see that was one of the factors. So going back to our list that we first started with, the Great Awakening, proofs. The other is the style of worship that encouraged evangelism and growth. Baptist from its early on days was known as a church that was alive, and especially after the Great Awakening. Uma das coisas que influenciou muito é o estilo de louvor, né, que era direcionado para missões, evangelismo no reino. E os batistas eram conhecidos por isso. Their worship was passionate, their music was good, the preaching was passionate. E a adoração era apaixonada, com paixão, a pregação era com paixão.
So people who had been impacted by the preaching of guys like George Whitefield and others were drawn to Baptist congregations because the services were similar to what they had experienced in his great meetings. Então, as pessoas que ouviram o Whitefield, por exemplo, que a paixão dele, eram atraídas para as igrejas batistas porque elas tinham o mesmo nível de paixão sobre as coisas do reino. So, we made the point, Jairo, before you were with us, that Baptists grew from a handful of people in 1700 to the largest denomination in America by 1800. It was the largest? Yeah, it was the largest one. Então, nos anos 1800, o maior grupo... So sorry, I missed that. The largest group was where? Yeah, Baptists grew in Oh, 1700 from a handful of churches to the largest denomination in America by 1800. então, dos anos 1700 até os 1800, os batistas se tornaram o maior grupo, né, de igrejas na América. So, the Great Awakening, social standing, associations, type of worship, and one final matter, religious liberty, okay? Which Então, takes us to associações, a governo local, essa questão da doutrinário e o adoração, mas uma última questão. and that takes us to chapter 8. E nós estamos aqui no capítulo 8. This is the last chapter in this century, and it talks about Baptists in colonial America and the struggle for religious liberty. E isso fala sobre a Igreja Batista na América colonial e a luta deles pela liberdade religiosa. I think either Pastor Yvonne or Claude Genet, one of them sent a video, or not a video, but a podcast of some kind on George Whitefield to you. O pastor mandou podcast aí sobre o John Whitefield, vocês viram, né? Let me give you two persons' names that I want you to look up and do your own reading on. Eu vou dar 2 nomes aqui mais que eu queria que vocês pesquisassem também e lessem. The first is Isaac Backus, Então, a gente já falou do Isaac Backus, and he is mentioned in Macbeth's book. He's a pastor in Massachusetts. então ele é mencionado no livro aí, né? É um pastor em Massachusetts. And the second is John Leland, Leland. E o segundo é o John Leland, of Virginia. da Virgínia. And he is a pastor there, a prominent Baptist spokesman. He was not a pastor, but he became a prominent Baptist spokesman for religious liberty. Ele não era um pastor, mas ele era um palestrante, né? So let's talk about liberdade religiosa. Let's talk about religious liberty. Vamos falar de liberdade religiosa. Remember, the laws varied between New England and the southern colonies and the middle colonies. Lembre-se que as leis eram diferentes, né? Das colônias da Nova Inglaterra e as colônias do Sul. From the very first, the middle colonies became a buffer between the two religious points of view, Anglican and Congregational. Então, as colônias do meio, elas eram tampão, né? Pelas diferenças que você tinha das do norte, que eram anglicanas, e as do sul, colônias do sul, que eram congregacionais. Jonathan Edwards, remember, was a congregational pastor. Jonathan Edwards era pastor congregacional. But as we've talked already, congregational denomination and Baptist denomination shared a couple of similarities. E como a gente já falou aqui, igrejas congregacionais e igrejas batistas têm muitas semelhanças. And after the Great Awakening, many people began to move from the congregational denomination into Baptist church life. E depois do primeiro grande avivamento, muitas pessoas saíram de igrejas congregacionais e mudaram para as igrejas batistas. This impacted the social standing of Baptists in all the colonies. E isso, como falamos, impactou, né, a condição social de todos os batistas nas colônias. Congregational pastors often had better educations and better social standing. Os pastores congregacionais, eles tinham uma educação mais elevada e padrões sociais mais elevados também. And as they began to transition and become Baptist,
E quando eles estavam fazendo essa transição para se tornarem batistas, this elevated the social standing of Baptists in the colonies. isso elevou o padrão social dos batistas nas colônias. The challenge was in New England, O desafio foi que na Nova Inglaterra the state church was congregational. é que a igreja estatal era congregacional. In other words, that church was supported by taxes that the state would collect. Em outras palavras, a igreja recebia uma parte dos impostos que eram coletados. But Isaac Backus pastored a Baptist church. Mas o Isaac Bacas, ele pastoreava uma igreja batista. And he was an articulate spokesperson. E ele era um orador muito articulado, né, muito bem desenvolto. He pastored his church for 40 years. Ele trabalhou nessa igreja dele por 40 anos. But he also started an additional 40 churches throughout Massachusetts. Mas ele começou 40 outras igrejas adicionais em Massachusetts. These churches were influenced by the preaching of George Whitefield and the Great Awakening. E essas igrejas foram influenciadas pela pregação do Whitefield e do primeiro grande avivamento. And as you read this chapter, you will see articles and essays that talk about his work for religious liberty for Massachusetts Baptists and really all religious people in Massachusetts and other New England colonies. Se lerem os artigos, vocês vão ver que os ensaios dele realmente defendiam a liberdade religiosa em todo Massachusetts. What do we mean by religious liberty? How would you define what is religious liberty? How is it defined? O que a gente quer dizer com liberdade religiosa? Como é que a gente define isso? It's simply this. É simplesmente o seguinte: that you are free to worship or not worship as you see fit. As you see what? As you see fit, as you want. You don't. Você adora ou não adora do jeito que você acha que é adequado. This might sound simple to you because we meet people all the time that say, "Well, I don't go to church or I don't believe in God." Isso pode parecer estranho porque a gente encontra pessoas toda hora que dizem: eu não vou à igreja, não creio em Deus. But in the 1700s, both in America and in England, to not go to church or not be religious was heresy. Mas nesses séculos 17, 18, o não ir à igreja era uma heresia, era bem ruim. In many cases, you couldn't get a job, you couldn't own property, you couldn't serve in any legal office at all. Muitas vezes você não conseguia arrumar emprego, até fazer algum negócio, ou até, né, ter um papel oficial de qualquer tipo. Matter of fact, it just didn't exist. Everyone claimed to be a member of a part of some church. E isso, na verdade, não existia. Todo mundo tinha que se filiar a alguma igreja. That's not to say that they were religious or even born again or Christians. We don't know about that. Isso não é dizer que eles eram crentes regenerados, nascidos de novo. A gente não pode afirmar isso, né? So even though they had separated in America from the state being, they were no longer, they said, we don't believe in a state church, we're dissenters. This didn't happen. You just didn't wake up one day and go from being under the state to not associated with the state, and then it went away. It took time for that whole thought to evolve. Então, apesar deles serem separatistas e terem separado da igreja do Estado, a ideia da igreja, né, para a vida e você fazer parte não da igreja ainda não havia sido questionada. Isso vai acontecer depois. Let me illustrate with my family. Deixa eu ilustrar com a minha família aqui. When I go onto my ancestry and look for my ancestors in England, quando eu fiz uma pesquisa sobre os meus ancestrais na Inglaterra, do you know where I find the information about them? Sabe onde é que eu encontro a informação sobre eles? From the church baptismal records. No registro de batismos da igreja. My family became dissenters eventually as they came to America. A minha família, eles eram pessoas que tinham se separado, né?
Ou But se they- foram de extensão quando vieram para a América. But any information that I have on my family before 1680, I have to find in church records of their baptisms. Mas qualquer informação antes de 1680, eu preciso, para eu achar, tem que ir para o registro das igrejas. In England, we were part of the Church of England. We were Anglican. E na Inglaterra, minha família era anglicana. Before that, we came from France. Antes disso, a gente veio da França. Bonjour, monsieur. And they probably were, you know, if you go far enough back, I'm sure they were Catholic. E se você provavelmente for longe o suficiente, eu vou ter certeza que eles vão ter sido católicos. And that's going to be true of most of you guys in your ancestry. E isso vai ser a verdade da maioria até de vocês aí, dos ancestrais de vocês. If you look far enough back in the Campos family, you're going to find people from Portugal. Se você olhar na família Campos aí, você vai encontrar gente de Portugal. Who likely were part of the Catholic Church at one time. E eles eram. My dad was born Catholic. E eles foram parte da igreja católica. Meu pai nasceu católico. And, you know, if you go back to Ricardo's family, they were German, they were Lutherans. Se voltar para a família do Ricardo, eles eram alemães, luteranos, nazistas. You know. Oh, not Nazi. I just said Nazi, but they... So this is our story, and I guess I just want you to understand that it didn't happen overnight. So religious liberty. Então, isso é história. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Why would that be important to Baptist churches? Então, por que a liberdade religiosa, nesse contexto, era importante para igrejas batistas? Give me a reason why this would be important. Eu quero ouvir vocês. Dá uma razão por que isso era importante. What do you think? E, Pastor Sam, a liberdade, a luta pela liberdade religiosa exige um Estado laico. Yeah, the battle for the religious freedom requires a laity state. How we call laic state? Is that the word in English? Laic government. A lay government. Mm-hmm. Not laic is in the sense non-religious. Oh yeah, I see what you're saying. Yeah, absolutely. The word is a technical word. I don't know if in English it applies. Yeah, I got you though. Huh? I understand though. Mm-hmm. That's a good comment. Bom. É um bom comentário. Então, assim, é interessante como que até parece um paradoxo. Os batistas, os batistas, por causa da... It seems to be a paradox. It is. Os batistas o quê, Paulo? Os batistas, por causa da liberdade que eles precisam ter para pregar o evangelho. So, because of the freedom that Baptists need to have in order to preach the gospel, eles não podem lutar por um estado confessional a princípio. They cannot defend or postulate for a confessional government. That's right. That's right. And that's a challenge, but it's a challenge. We believe in soul liberty, and this É um desafio. Nós acreditamos em liberdade da alma, né? And most of these issues, guys, that we've gone over have two sides to each of them. Essas questões, né? Todas elas costumam ter dois lados para elas, né? And it's a balance. I mean, you know, if man really has free will, his conscience, irmão, se alguém tem realmente livre-arbítrio, only his conscience is answerable to God, because that's only God knows his heart and head. Só Deus conhece sua consciência, né? E por isso que ele só responde. Isso só pode ser uma resposta dada a Deus, né? Que Deus vê. You may get a man to sign a confession, but only God knows his heart. Você até pode ter um homem assinando uma confissão, mas só Deus conhece de verdade, né, o coração dele. And God knows what's in the man's heart. So. E Deus conhece o que está no coração dele. That goes back to that Puritan belief. Yeah. Isso volta ao sentido do puritanismo, de the body of the believers, o corpo de crentes.
Right? Is that the same desire that was there? É o mesmo desejo that was still present to have a genuine believer's body with the spirit? É o corpo de pessoas genuínas, né? Yeah. Genuine church, a genuine church that was made up of believers, not of people who just were baptized. You know, they wanted a genuine, they wanted a purity. Well, the dissenters wanted the pure church. The Puritans wanted to purify the existing church, but the dissenters said there's no way. We've got to separate because they're not a church. If you got people in the church that are not born again, they're not part of it, really. They may say they are, but they're not. Então, esse sentimento de igreja genuína, né? Os puritanos queriam trazer a igreja pureza, mas os separatistas queriam mas sempre essa ideia da igreja genuína atrás, né? So, Pastor Paulo, this was important to Baptists for that one reason, yes, because Baptists believed in the soul liberty, and it's a paradox because on the one hand you want that, you don't want it, you can't mandate religion, but on the other hand, it makes it hard. I mean, it means that also people cannot go and you can have chaos. Os batistas é importante a liberdade da alma. E claro, você não quer que as pessoas estejam fora da igreja de Deus, mas é importante que você tenha liberdade para elas irem embora, não é? Para ter certeza de que aquelas que ficaram realmente estão. But there's one more reason this was important for Baptists in the upper colonies or New England colonies. Havia mais uma razão porque isso era importante nas colunas de cima. That's because their citizens were not being treated fairly because they weren't Congregationalist. E é porque os cidadãos não estavam sendo bem tratados ou justamente tratados só pelo fato de que eles não eram porque eles eram congregacionalistas. They were having to pay taxes to support the Congregational church while they were going to a Baptist church. You're talking about the middle church, the middle colony. No, the upper colonies, yeah. Remember, the Congregational was the state church in the New England. Então, nas colônias de cima da Nova Inglaterra, né, porque eles eram. So the upper colonies were Congregational, not Anglican. No, the southern colonies were Anglican. Então, as colônias do norte, desculpa, que eram congregacionalistas, do sul que eram anglicanas. Então, os batistas lá tinham que pagar taxas só porque eles não eram congregacionais. Yeah, guys, I know this is really mundane stuff, and I know I'm an American, so I sound like I'm prejudiced, but this chapter is important for you to read. E eu sei que essas coisas podem parecer mundanas, e eu sou americano, então parece que, né, estou falando muito do lado de cá, mas isso é importante que vocês entendam, né? When the Constitution was drafted, it was in the 18th century in 1787. Então, quando a Constituição foi elaborada aqui em 1887, once America gained its independence through the Revolutionary War, quando os Estados Unidos ganhou sua independência pela Revolução, they drafted the Articles of Confederation. The word confederation means, or meant at that day and time, to confederate, to come together. It wasn't a bad word. It was a unifying word. Articles of Confederation. Or these independent states said we're going to confederate. Eles escreveram os artigos da Confederação, e essa palavra na época não tinha nenhum sentido negativo, né? Eles eram artigos escritos para declarar aquilo que era importante para eles. But the articles didn't work because each state operated its own set of rules and government, and they could never get anything done together. Então, os artigos, na verdade, não funcionaram porque eles tinham estados separados e eles nunca conseguiam trabalhar juntos. A data da Constituição é 1787. The America owed money all over Europe. It owed a lot of money to France for its help in the war. Então, o Estado da América devia muito dinheiro para a Europa, né? Por exemplo, para a França por causa da guerra. It owed some money, I believe. It also owed some money to Portugal and Spain. Eu acho que até devia dinheiro também para Portugal e Espanha. Who had helped them in funding the war. Que ajudou, né? Eles ajudaram a dar os. But when President George Washington sent out the letter saying, "Hey guys, could y'all help us with the debt?" No one stepped up. Mas quando
o George Washington pediu ajuda, né? Ninguém realmente queria ajudá-lo ali. He wrote a letter to every colony, which became a state, and said, "We'd like for you guys to volunteer to pay some of this debt." And nobody, it was like crickets, cricket, cricket, cricket. E aí ele pediu então aos estados, né, para ajudar a pagar essa dívida da Europa, e todo mundo ficou quieto, ficou igual o grilo, né? Todo mundo quietinho, só fazendo barulhinho. So he was about fed up, and so that's when they decided, we've got to have a constitution that'll put the states together under one. The states wanted to stay independent. You talk about something that's unbelievable. This Constitution, it's crazy. They had to come together. A Constituição dos Estados Unidos foi elaborada por esse presidente para fazer esses estados trabalharem juntos, andarem juntos. É uma coisa incrível, né? Porque eles estavam totalmente separados. But it is the longest running government document to date in existence. Mas é o documento até hoje que de toda a existência dos governos que mais durou para ser It has not been changed in all these years. It's been amended. It's gotten 27 amendments, but it has not been changed. Ele já foi emendado, né? Tem 27 emendas, mas nunca foi mudado. Finally, all the representatives from the states came together, and it was written in 1787. E finalmente todos os representantes dos estados se uniram e foi escrito em 1787. It was ratified in 1788. Foi ratificada em 1788. Ratificada. That's a good word. I like that Portuguese. Ratificada. And it was in operation, how do you say operation? Entrou em operação, né, em funcionamento. Operação. In 1789. Em 1789. And listen to this. It's the world's longest surviving written charter of government. E é o maior, mais longo, uma carta, né, que sobreviveu até hoje, né, para governar, para guiar algum tipo de governo, historicamente falando. Its first three words are key. Here's what they say. E as três primeiras palavras são extremamente importantes. Olha o que elas dizem. We the people. Nós, o povo. That's all it is. Those first three words, we the people. It affirms that the government of the United States exists to serve the citizens and not the other way around. Então, afirma aqui, né, nós, o povo, que o governo existe para servir o povo e não do outro jeito. Is it perfect? No. Ela é perfeita? Não. Does it have possibilities for flaws and messes? Absolutely. E tem a possibilidade de erros, né, de encontrar erros e falhas aqui? Com certeza. But it is its length of being in existence is a testimony to its effectiveness. Mas é um testemunho. Now, realmente, o que aconteceu hoje, até hoje, né, ela realmente tem um testemunho de efetividade. Né? How do Baptists play into all this? Well, como é que Batistas tem a ver com isso tudo? In the year 1791, no ano de 1791, there were 10 amendments added to this Constitution. Houve 10 emendas feitas a essa Constituição. These amendments get their strength a lot from the original Old English document, the Magna Carta. E essas emendas, elas foram feitas com base na Magna Carta, né, aquele documento inglês antigo. It's the Bill of Rights. They are called the Bill of Rights. É a chamada Carta dos Direitos, né, aqui nos Estados Unidos. And in the Bill of Rights, the First Amendment. E a primeira emenda da Carta dessa conta de direitos, né? The First Amendment reads like this. Então, nessa Declaração de Direitos, é o tom, Declaração de Direitos feita da Magna Carta, a primeira coisa ali é assim. And I quote, Congress shall make no law respecting an establishment of religion. Congresso não. What is the verb? Congress shall make no law respecting or
or establishing a religion, in the establishment of O religion. Congresso não deve fazer nenhuma lei sobre o estabelecimento ou referente a qualquer religião. Nor will they make a law prohibiting the free exercise of religion, E não devem fazer nenhum tipo de regulamentação proibindo o exercício da religião. or abridging or halting the freedom of speech or the press, Ou alterando ou tentando encurtar ou censurar a imprensa. or the people's right to peaceably assemble, Ou interferir no poder de se juntar, da assembleia das pessoas, né? De se So it's not just about freedom of religion. The First Amendment is about freedom of speech. Então, a primeira emenda não é só sobre a liberdade religiosa, é sobre a liberdade de discurso. Why would that matter? Why would that matter? Because the grievance of the congregational run government up in Massachusetts was that they didn't mind these Baptists meeting, but they didn't like what they were teaching. Então, o problema lá, né, é que... Por que isso é importante? Porque lá na questão das colônias, onde os batistas estavam se reunindo, havia a ideia, a gente não se importa deles se reunirem, mas a gente não gosta do que eles ensinam. And so they came together and said, look, we're not going to let you meet because what you're teaching is wrong. Então, eles estavam dizendo, nós não vamos deixar vocês estarem juntos, se reunirem, porque o que vocês estão ensinando está errado. So those churches were suffering under that law and that government. Então, aquelas igrejas acabaram sofrendo com essa lei nesse governo, né, sendo separadas. So even though people will say, well, I believe in our First Amendment right, freedom of religion. Então, eu concordo, as pessoas às vezes falam, né, eu concordo com essa primeira emenda, né, a But it's liberdade... really both. It's really both. It's freedom. A liberdade da religião, mas, na verdade, ambas as coisas. It was both freedom. In order to have freedom of religion, you had to also allow for freedom from religion. Então, para você ter, eram as duas coisas, para você ter liberdade para a religião, você tinha que ter liberdade da religião também. Which is what Paulo was talking about. E era o que o Paulo estava falando aqui. It works both ways. You can't have one without the other. Ela vai para os dois lados, você não pode ter uma sem a outra. But guys, this is what we want because we believe in soul liberty. E isso é o que nós queremos, né? Porque a gente tem que acreditar na liberdade da alma. We know that God writes on man's hearts, and that's why we preach. Então, a gente sabe que Deus escreve no coração dos homens, e é isso que a gente prega. When I preach, you'll often hear me say, I'm calling out the called. E quando eu prego, vocês me ouvem várias vezes, eu falo, eu estou chamando os chamados. All right, there it is in Portuguese. Yeah. Can you read it? Oh, you want me to read it? Go ahead. A primeira emenda fornece várias proteções de direito, expressar ideias através do discurso e da imprensa, o direito de reunir-se, né? E o direito de protestar, né? Ou por outros motivos, e pedir ao governo que resolva os problemas. Também protege o direito às crenças e práticas religiosas, impede que o governo crie ou favoreça uma religião. So it's about freedom of speech, press, assembly, and protest that ends up giving ends up protecting the right to religious practices. Right. That's right. And here's what I want you to know. It was your Baptist forebears, a guy named John Leland, who was a friend of one of the men who was Madison, who was writing the Constitution. He pressed for this. A guy named John Gill. Então, John Gill, que era um pastor batista, né? Que era amigo do Madison, que o John Gill, ele forçou, né? Ou influenciou, he influenced Madison, right? A fazer as emendas aqui. Yeah. A lot of people talk about our religious roots in America. A lot of the framers of our Constitution, our Declaration of Independence, were actually Enlightenment thinkers. They were more
They were actually very, they weren't quite so religious as we think. Many of our leaders were forebears were religious, but Thomas Jefferson, people like that. Benjamin Franklin was probably more religious, but Thomas Jefferson, he was not. Então, as pessoas pensam que todo mundo era religioso, mas a maior parte, como Thomas Jefferson, alguns líderes que trouxeram o pensamento da Constituição, eles eram iluministas, não eram pessoas religiosas. Mas essas emendas aqui, but those, go ahead, what are you going to say about, what is the religious part of it? Well, and my point is that I just wanted to make the point that our Baptist people who were suffering in the South colonies and the North colonies and the Philadelphia Association, which, by the way, the Philadelphia Association in the Middle colonies was supporting all these guys. We were growing like crazy, and we were getting very little respect, but it was your Baptist leaders in America that pushed for religious liberty with this amendment, and it made a difference. Então, mas essas emendas, elas foram fruto da pressão das igrejas batistas das colônias do Sul, que estavam sofrendo, as colônias do Norte estavam sofrendo, da Associação da Filadélfia, que era a maior associação existente. Eles realmente pressionaram para que essas emendas acontecessem aqui. It basically abolished any persecution or any distress that they were receiving in the North and the South. It just stopped. Acabou abolindo, né, toda perseguição ou pressão negativa que eles estavam sofrendo no Norte ou no Sul, nas colônias. And it also just set up the way we have continued to be evangelistic and strong. And so Baptists have remained strong. The congregational denomination, by the way, is now very, very small. E batistas com isso conseguiram ainda mais força evangelística, mais avanço missionário. A igreja congregacional não, ela enfraqueceu e hoje, na verdade, eles são bem pequenos. Né? Yeah, I don't know. You guys have. I asked you early on in the class today, Jairo, if y'all had any congregational churches in Eu Brazil. perguntei para vocês mais cedo se tem igrejas congregacionais no Brasil. There are a few in the major centers like São Paulo, Rio. Yeah. Mm-hmm. Nas cidades maiores tem, né, gente? São Paulo. They were a fairly new phenomenon because they, like us, agreed with the autonomy of the local church, and they were dissenters like us. They just moved more Arminian than we did. They were a little more Arminian than we Eles were. eram como a gente, que acreditavam na autonomia da igreja, independência, e eles só eram mais arminianos do que a gente. Obviously, Jonathan Edwards wasn't like that. He was not a universalist. Jonathan Edwards, the one that preached sinners in the hands of an angry God. Jonathan Edwards was very Calvinistic, actually. So they were Arminianists or Universalists? They became Universalist a lot. You know, that everybody's going to be saved. Que se tornou universalista. Muitos também. Mas o Jonathan Edwards, né, aquele livro que ele escreveu. Yeah, not Jonathan Edwards. You know, Unitarian deals with the Trinity. Universalism deals with salvation. So Unitarianism is not to be confused with Universalism. Even though the Unitarians and Universalists have come together to form a new group, those are two separate thoughts. Unitarianism is about the Trinity. So they became Unitarianists or Universalists? No, they became Universalists. I'm just trying to get everybody straight on the difference between Unitarianism and Universalism. Eles teve um grupo que se tornou universalista, não Jonathan Edwards, que ele era mais calvinista, né? O livro que ele escreveu, O Pecador na Mão de um Deus Irado, né? Mas só para explicar, universalista e unitarianista são coisas diferentes, né? Mas eles eram mais universalistas mesmo. So, yeah, perguntas, comentários. Perguntas, comentários. I just have a comment. I know Prince Charles the other day about the Ramaz incident. Yeah, He made a statement. You know, England values religion of speech, freedom of religion, or freedom of speech, freedom of religion. And I was just thinking, yeah, that's Charles number 4. It took a while. O príncipe Charles falou, a Inglaterra, falando do Ramaz, né, valoriza a liberdade de discurso. Charles I didn't. Eu falei, esse é o Charles IV, né, porque o Charles número 1 não... Charles I, no. So, yeah, I mean, they finally got that. So do you think American and the parliament actually
This is part of Absolutely. the history. Então, Estados Unidos e o parlamento inglês forçou a Inglaterra a pensar. I think what happened in America began to influence the world. Yes. Eu acho que o que aconteceu na América começou a influenciar o mundo, sim. There's no doubt that when you guys were, I was talking in the early part of the class about the colonial period in Brazil, and I asked the guys if they had a state church, and they said, well, never like we had it. Because by the time Brazil began to go through its colonial period, this was already afoot. But the Catholics did have the preeminent position because of its Portugal influence. Eu perguntei para você na questão no início da sala sobre se o Brasil teve esse período colonial, né, da igreja dominando, e vocês responderam que não foi tanto assim, né? Mas quando isso estava acontecendo, o Brasil ainda estava um pouquinho mais atrás, né? But what was going on in America influenced the rest of the world. France was Catholic. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos influenciou o resto do mundo, né? A França era católica na sua maioria. England was the Church of England. E na Inglaterra. And I'm sure that when Portugal was colonizing Brazil, they were in cahoots with the Catholics. The Catholics were funding some of that, and back and forth. And you can go into the town, all the little towns, and where's the Catholic Church? It's the predominant building in the center of town on the top of the hill. No Brasil você vê isso, né? As igrejas estão sempre num lugar proeminente, eles dominam. They own land. Eles são donos da terra, né? And the Jesuits, the Inquisition, os jesuítas da Inquisição, they were forcing people to get baptized, Indian, eles forçaram índios a serem batizados. A religião foi forçada no Brasil. Yeah. It was by force. Não foi no Brasil, a igreja católica forçou a religião. We experienced some of that persecution. I know back in Pastor Jim, he did one of his mission trips. He talked about, I think one of the first ones he went on, the local Catholic priest came in and scared everybody that if they went to the church services, they'd be in trouble or whatever. A gente teve experiência no Brasil, né? O Jim mesmo tem uma história, né, que o padre ameaçou as pessoas fiéis se eles fossem à igreja batista. Fossem ao culto, eles iam ter problema. We have hands. Paulo? Eu acredito que o desdobramento religioso de um determinado território depende muito de como esse território foi conquistado. Yeah, I truly can see with this that, the religious development of a country has a lot to do in the way they were colonized, what kind of religion, No Brasil, no Brasil teve muita perseguição também. Só que até mesmo as perseguições foram sufocadas porque o catolicismo era majoritário e as pessoas eram forçadas a se transformar em católico, como se fosse uma inquisição velada, né, no princípio. Yeah, in Brazil there was a lot of persecution, but actually it was overwhelmed by the forceful conversion that the Catholics imposed. We had an Inquisition, almost like a undercover Inquisition going on here, all the time. Tivemos aqui muitos cristãos novos, né, que eram os judeus forçados a se converter ao cristianismo, né, até chegar aos protestantes. We have the new Christians, like Jewish, that were forced to become believers. That happened here. Yeah. In America, Jews, they were free, right, to be Jews. I mean, we're not talking about that. But a lot of the immigration that occurred in the 1800s obviously came after this Constitution and the amendments. And so, yeah, they came here. People moved to America in the droves in the 1800s because of religious liberty. Então, por causa disso, muitos grupos, né, vieram para os Estados Unidos por causa dessa liberdade religiosa. E os judeus eram parte disso aqui. That was a benchmark of our, people think it was the economy. Well, the economy was, opportunity was here, but this was not a wealthy country. It was a small, went through a civil war, as you know. We had the slave issue yet to come. Muita gente acha que os Estados Unidos já era rico, e não é bem assim, é um país pobre, mas as pessoas vinham para cá por causa dessa liberdade. People came here for the opportunity to practice their religion freely and to
to live free. I mean, you really don't have freedom if you don't have the freedom to speak, to assemble, to meet, to practice religion or not. There's no E freedom. você não tem essa liberdade, você não tem liberdade de verdade se você não tem liberdade para falar, para reunir, né, para praticar a sua religião. It sets up our freedom, the freedom to meet, to be, to speak, you know. Isso é que define a sua liberdade, liberdade de se encontrar, de se reunir, né, de falar. Israel, modern Israel, it's a product of this movement in America. I mean, no doubt that there are a lot of European Jews or Brazilian Jews or Southern American or Mediterranean, but America is really the big chunk, you know. A Israel moderno é resultado disso aí. E teve europeus, judeus, brasileiros, americanos do Sul, Mediterrâneo, mas a maioria vem de Israel. In America, they speak in Israel, they speak American English. Yeah. Na Israel, eles falam inglês americano. Not everybody, but it's what, 70%, 80%? Mm-hmm. Mm-hmm. We don't, yeah, Paulo. Eu não sei se essa história, eu já li alguma coisa sobre isso, mas não sei se é verdadeiro, que o desenvolvimento de Nova York, que não era Nova York, né, era Nova Amsterdã, foi muito por 23 judeus que moravam em Pernambuco e que eles migraram lá para os Estados Unidos. E lá eles desenvolveram a economia daquele vilarejo, daquela região. I know of this an episode in history. I don't know how accurate it is, but like New York, that was called New Amsterdam, I think. It was actually developed a lot because of 23 Jews that moved from Brazil, from the state of Pernambuco. They moved back into the Americas, and they actually helped build the economy with their power there. I don't know. It's a Yeah. Jews I'll check that out. Yeah, vou checar isso aí. The Jewish population in New York has been very influential through the years. A população judaica em Nova York tem sido muito influente. You look at our during the 70s folk music rock era, Carly Simon, Paul not Paul McCartney, Paul but Simon and Garfunkel. Yeah, Paul Simon, Carly Simon, Lay Lady Lay. I mean, who is it? Bob Dylan's Jewish. I mean, você pensar a música nos Estados Unidos, isso foi popular. These guys were in the Tinha poets. judeus todos aqui nos Estados Unidos. They all came from strong Jewish families. Hollywood too. Yeah, absolutely. Hollywood também, muitos. We don't see that they are Jews, but you probably don't all think of them Jews. But if you do a quick survey in their last names, you're gonna find out a lot of them are Jews. Right. Muitos produtores de Hollywood são judeus, né? Well, here's what I wanted us to see in this deal, and if you're behind on your reading, I'm just encourage you to read this chapter because this sets up what's going to take place around the world. Now, we're going to move next week to the 19th century, and we're going to go back to England. Eu quero que vocês leiam esse capítulo com atenção, mesmo que você esteja atrás da leitura, se dedica a isso, porque a gente vai andar para o século XIX, né? England becomes Great Britain. A Inglaterra vai se tornar a Grã-Bretanha. It's hard to believe this, but during the era of their expansion, over 1/3 of the world was under their flag. E é difícil de acreditar, mas na época realmente da expansão da Grã-Bretanha, 1/3 do mundo inteiro estava debaixo da bandeira britânica. Large parts of Africa, the Mediterranean, Europe, Grandes partes da África, do Mediterrâneo, do Canadá. It just was everywhere. And so we're going to look at Baptist life in Baptist development in each of these little areas.
E a gente vai ver o desenvolvimento batista em cada uma dessas áreas. Our distinction between general and particular Baptists began to kind of fade away. They came back together and had some era of cooperation. The Calvinism sort of backed off a little bit, and then the universal or the Unitarianism that had been suspect in General Baptist went away with the new connection, and these guys began to be more evangelistic, and so Baptists got together. A diferença entre batistas particulares e gerais começou a ficar não existente, fraca, né? A questão da diferença, calvinismo também ficou para trás. Houve aparecimento de unitarianismo, né? Mas eles estavam se tornando cada vez mais evangelísticos. And the work of guys like William Carey and all those that came at the end of the 18th century began to explode into the 19th century, and Baptists grew around the world. E os movimentos como liderado por William Carey, né, que começou no século XVIII, vão explodir agora, né, no mundo inteiro. It was during the 1800s that Baptists in Brazil began. So we're going to look at all of this the next few weeks. Okay? Então, nos anos 1800 foi quando o trabalho batista no Brasil, né, apareceu. Nós vamos olhar sobre isso tudo aqui. Okay? All right, everybody good? Okay. I missed Gyro. I missed you. I loved your young son, but the language was he was not as familiar with the subject, so he was a little in the dark. But I think I thank you. Ele falou que ele gostou do João Pedro, mas o João Pedro estava um pouco com dificuldade. Luiz not. I think Luiz had a question, if I saw correctly. I see Paulo's got his hand up. Luiz não quer mais? Não. Paulo, do you have a pergunta? Paulo ainda? Eu tinha mais uma pergunta. I have one more question. Será que nós poderíamos dizer que o primeiro avivamento de 1730 Can we say that the first Great Awakening in 1730? Yeah, 1730 to 40, seria, yeah. Seria um reflexo do movimento do pietismo na Europa contra a estrutura luterana, ou não tem nada a ver? Você está falando na Alemanha, então? Na Alemanha. How important was the Pietism fighting against Lutheranism in Germany, in Europe as a whole, for that too? Well, that's a good question. I'm not as familiar with. I am familiar with what happened, but it was the same thing. The Lutherans had gotten, as you know, they'd become the state church, and it was the same problem. Então, o problema era parecido, né? A igreja luterana é a igreja do Estado, e a gente tinha o mesmo problema lá também. And so, the Pietist movement was that you can't mandate religion. It was a revival, and Paulo, that's good that you know about that. It's the same kind of movement that we had going against the Church of England. E o movimento pietista basicamente é a mesma coisa. Você não pode ter uma jurisdição sobre a religião, né? And to a lesser extent, the same thing that was happening with Isaac Backus and the Baptist against the Congregational Church in New England. In New England, yeah. E é a mesma coisa ali em uma proporção diferente, né, do Isaac Backus que estava acontecendo na colônia ali na Nova Inglaterra, né? But the Pietist movement was a revival. It was a revival. It was a spiritual movement. Mas o movimento pietista era um avivamento, né? Era um movimento espiritual. And it impacted Lutheranism just like the Great Awakening did, impacted Congregational Baptists and Anglican and all of us here in America. It's the same thing. Yeah. E o pietismo ele impactou, né, o luteranismo da mesma forma que o grande avivamento impactou os batistas, igrejas congregacionais evangélicos aqui na América. But the Lutherans kept baptizing babies.
Mas os luteranos não deixaram de batizar os bebês. They didn't stop. Eles não pararam. If I can just make an observation about your class today, that really brought my, it was, se eu posso fazer uma observação, that it was kind of a quick note, but the passion from Whitfield, and that brought people inside the Baptist Yeah. congregation. A paixão do Whitfield que trouxe pessoas para dentro das igrejas batistas. Just an application this, I think, we can make for our world Amen. today. Uma aplicação que a gente pode fazer para nossas igrejas hoje. Amen. I was just having this meeting with two pastors, two staff pastors from Salt Lake. Tava tendo essa reunião com dois pastores da igreja de Salt Lake. And they have a great challenge, Sam. It's a 14 years old church. They're running 300 people. It's in Salt Lake. You know what it is. Yeah. And they want to be Baptist. Yeah. When you have Gateway around the corner, you have Keystone, you have Milestone, you have whatever, many, many, many big churches. Right. E é uma igreja que está sendo plantada Batista aqui no lugar mais rico da Metroplex, aqui perto. So one of the things I actually told them, but I didn't, it was kind of, you answered the question that we brought in the discussion. O Sam respondeu a pergunta que a gente estava falando, né? Because we talk about passion, having passionate worship, passionate preaching. Né? A gente estava falando sobre isso, ter o louvor apaixonado, a pregação apaixonada. And I guess, when you said that, it came to my mind, like a light bulb. E quando o Sam falou, veio na minha mente como uma lâmpada. Maybe this is really our secret weapon, Talvez essa seja a nossa arma secreta ainda. Because you have churches, no kidding. I mean, John Peter plays in a church. He was disputing last night. They have a production manager. This is a full-time job that oversees an audio guy, a video guy, full-time, and can you imagine what they're doing to attract people to church? Então, eu tô falando, talvez esse seja o nosso secreto. O João Pedro estava tocando numa igreja aqui. Ontem ele estava discutindo com um cara que é produtor de evento, diretor de produção, está acima do cara de áudio e vídeo. E tudo pago, full time. So how are you going to compete with that? And I mean, we were just talking about that, and I think that's the solution. It's passion. I think Baptists, we need to go back to that. Eu acho que os batistas têm que voltar para isso. A arma secreta é paixão. It's passionate preaching, it's passionate worship that will lead us to passionate evangelism. Adoração apaixonada, pregação apaixonada que vai levar ao evangelismo. Is that too romantic, you think? No, not at all. As a matter of fact, what I was talking about was his, they were jealous of him, but frankly, his doctrine was sound, and people were attracted to that because they knew that this was a man. I mean, when he would talk about Bible characters, they came to life. He would describe them, and he would, he was spirit filled. And listen, guys, and that's what I told him. I said, guys, never underestimate the power of your preaching. Paul says that God has chosen the foolishness of preaching to draw men to him. And when he called you to preach, he didn't call you to be an administrator. He called you to be a good preacher. And you might say, well, I'm not like you, Pastor Sam. I'm not like Jairo, but you can be who you are, and you can develop your skills to be the best that God wants you to be. Então, ele está dizendo que o Whitfield quiseram, né, por ciúme, difamar ele, dizendo que ele tinha doutrina ruim, mas, na verdade, ele era um cara que tinha a paixão na pregação, e ele está falando, o Sam está falando para vocês, nunca subestime o poder da pregação, né, que vocês têm, da paixão e de realmente causar isso. It's tough sometimes, right, Sam? É difícil às vezes, because the congregation is not that passionate about it, and it seems like by yourself. But that's when you need to be spiritual. Às vezes a congregação não está apaixonada, mas é quando a gente precisa ser espiritual. And it's a burden, a spiritual burden sometimes to carry that load, but
It is. That's what is going to make the difference. I don't recommend, I'm not asking for another class, but if I were to teach a class that I think I could help you guys the most in, it would be spiritual formation for ministry. Eu não tô sugerindo que eu tenho que ensinar uma outra classe, mas se eu ia recomendar uma, seria formação espiritual, né? Guys, it's so important that you have a close walk with Jesus Christ. É tão importante que a gente tenha uma caminhada bem próxima de Jesus, né? In my ministry, I did several things that prepared my heart for ministry, and one of them was very practical. No meu ministério, eu fiz várias coisas que me mantinha meu coração perto de Cristo. E uma delas era bem prática. On Saturday nights, people would say, Pastor, how do you maintain your passion for preaching? No sábado à noite, né? As pessoas me perguntavam, pastor, como é que você mantém a sua paixão na pregação? I told them on Saturday nights, I made hospital visits to my people who were terminally ill. E no sábado à noite eu ia fazer visita no hospital. I can't tell you how many times on a Saturday evening, E no estágio terminal no hospital. I would kneel beside the bedside of someone at 8 or 9 o'clock at night who was about to die and pray with them about Jesus. Give them comfort from the gospel. E quando posso lembrar inúmeras vezes que eu fiquei ali de joelhos do lado de uma cama de hospital de um membro que estava morrendo. Né? And then listen to this carefully. E me ouçam com atenção. I would ask the person laying in the hospital bed, Eu pedia à pessoa que estava ali naquele leito do hospital to pray for me as I'm getting ready to preach in the morning. para que eles orassem por mim quando eu fosse pregar no dia seguinte. And with tears in their eyes and mine, E eles choravam e eu também chorava. they would pray that I would be courageous to preach the gospel. Eles oravam para que eu tivesse a coragem de pregar o evangelho. I never walked into the pulpit on a Sunday morning E eu nunca subi num púlpito no domingo de manhã without being aware sem ter essa consciência of the importance of what God had called me to do. da importância do que Deus me chamou para fazer. And there's my passion. E essa é a minha paixão. So, that I just would tell you that George Whitefield, I don't know whether he would have been, they say he was the first Billy. People talk about Billy Graham. Whitefield changed the course of American history. O pessoal fala do Billy Graham, mas o Whitefield mudou a história dos Estados Unidos. And he's buried in New England. He lived his final days here. Ele está enterrado na Nova Inglaterra. Ele passou os últimos dias da vida dele aqui, nos Estados Unidos. And as much as I love this man for his doctrine, Charles Spurgeon, por mais que eu ame esse homem aqui, o Spurgeon, né, pela sua doutrina, he actually ended his days bitter. ele na verdade terminou os seus dias amargurado. He was in a fight with his Baptist brothers. He left the Baptist Union in London. Ele estava numa briga com seus amigos batistas, ele saiu fora da União Batista em Londres. And I have great respect for him and I admire him. I've got everything he wrote. E eu tenho muito respeito por ele, eu tenho aqui os livros dele, todos que ele escreveu. But I would tell you, if I had a picture of George Whitefield, I'd put it up too. Mas eu digo para vocês, se eu tivesse uma foto do George Whitefield, eu botaria aqui também. What's interesting was he was cross-eyed. He was cross-eyed. They curiosa é que ele era vesgo. He was not an attractive man at all. Ele não era homem atraente de nada. That Bacchus for sure was not either. Então, o Bacchus também não era, né? Ele não era homem atraente de jeito nenhum. So there are hope for a fellow pastor here. Okay. Então tem esperança para vocês aqui. All right, guys. Well, I'm going to let you go. So catch up on the reading and then let's turn to Unit 3, okay? Unit 3. Vamos fazer a leitura e vamos entrar nessa unidade 3 aí. Amém? Is this our 5th class? Essa é a nossa 5ª aula. Foi a 5ª? I think it's either 5th or 6th. We started on what date?
We start on September the 26th. Yes, a gente começou setembro, dia 26 de setembro, né? September 28th was our first class, right? Yeah. So 1, 2, 3, 4. This was our 5th class. Next week's our 6th class. Então essa foi a quinta aula, gente. Semana que vem é a sexta. So we're halfway. We're getting ready to be halfway, pretty much. A Okay. gente está quase na metade do caminho. We're making good progress. A gente está fazendo um progresso muito bom. Fala aí, gente, estão gostando da aula, porque eu tenho achado que está sendo muito bom, né? Vocês tiveram... I'm asking them, what do you think about the class? Because in seminary, believe it or not, we do church history, but never deal with the Baptist things. Não é? Essa questão dos batistas é muita história aí, não é? Well, I think it's helpful to us understand our roots, both the good and the bad. We had some things that we didn't do well. And we'll talk about those to come. As nossas raízes, né? Tem muitas coisas que a gente não fez tão bem. But Right. what is striking is the role that Baptists play in the Western, Yeah. Western Absolutely. world. O que é mais para mim mais coisa é o papel dos batistas no mundo ocidental, né? Yeah, absolutely. And they still do. They still do. And we struggle today. We Baptists struggle today with the fine line between the local governments, and we've got to be careful. It's a slippery slope sometimes. All right, guys. Eles batistas, eles têm, às vezes, ainda influenciam, mas tem que prestar atenção nessas questões políticas. All right, guys, I love you. Hey, Gyro, let's try to have, I know you're busy, but sometime maybe this weekend we can have like a 20-minute meeting. I'd like to visit with you a little bit about the second half and what we got to do. Okay. All right. I love you, man. About the plans, our plans also. See. Yeah. All right. Amo vocês. Amo vocês. Até mais, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. All right. Amém. Amém, igualmente. Até mais. Tchau, tchau.